Del ayer, 191 yalang el diaton active cases. Del ayer ha, ahora mga bisinos tamira kita as of July 21, que quiere decir el del ayer ka teste, no? El del ayer, mga 2 days ago pakel. Talya lang el active cases diaton na 186, no? COVID cases agi kanato na siyudad de Zamboanga. 13 el ya queda positibo, nuevo lang. 17 ya queda bueno. Y 1 ya sa kasi Lord, llevando el número de aton na muerte o del death este mga tiempo na 584. Mas kita abahan sina mga bisinos, just the same, damorya kayat kita as mapuwersa el de aton pelea kontra COVID-19. Pakilaya mga bisinos, siyempre, usa face mask every time we go out of our residence, of our houses rather. Usa face shield, sinisita usa face shield ng mga lugar, kaya ta demanda el uso del face shield y está lejos ng mga gente. Lavamano, liga na casa, paña. Es el manera mga bisinos para, or el solamente manera para mas pa ay pelya kita con el COVID-19 mga bisinos. No hay mas otro manera. Ese lang gayot. Ese mga bisinos, si ay ase kita religiously, asigurao esta kita lejos na enfermedad de coronavirus y hindi kita gindan na lista ali igual con ese nuevo 13 caso de COVID na ciudad de Zamboanga. Sumira kita na lao derecha, otro data tamen, 584. Ese del mes enero lang ese, hasta este mga tiempo, no? Kuanto pala? Mga 7 months, no? 584 ya mga Zamboangueño, Elia sa kasi Lord, nuay na ora. Well, sabi man kami mga bisino, sabi man ustedes o digo, que si kilaya de sincero el programa di amon desde el primer día del año pasado, cada vez abril programa, tamang kwento kami pirmi acerca el mga numero del caso que terisa. Siguro si tiyan naman siguro estasyon de televisión o estasyon de radio en la ciudad de Zamboanga, quien bien consistente ngayon de anunciar con este mga numero y el repetida que taase kami na advokasya, no? Na pedido del gobierno para todo kita esto con cuidado. Siguro na hay otros, hindi el Dateline Teleradyo lang, no? Pero ustedes, kung kita ahora, July 22 ya kita, 2021, more than 1 year ya kami. Tamang pasyensya, kidial, kada abri el programa, pirmi kami ta si acorda con ustedes, si kilaya, está con cuidado. Na bueno, aquellos mga quien preguntan también, si qué tal el di la mga barangay? Question de número del mga COVID cases, kay si ta anunsya kita con este data tracker para completa, mention na lang también kita con el estado del diferente mga barangay, question de número de mga COVID cases. Number 1 pa siyempre el barangay de Tetuan with 14 cases. Tumaga el ika-2, 12 cases. Santa Maria el ika-3, 11 cases. Ika-4 Pasonanca con 10 caso. Ika-5 Mercedes tiene 9 caso. Ika-6 el Culianan 8 caso. Ika-7 Calarian 7. Ika-8 Canelar 7 también. Ika-9 el Tugbungan 7. El ika-10 el Lunsuran 6 caso. Ika-11 el San Roque 6 caso. Ika-12 el Kabatangan 5 caso. Ika-13 el La Divisoria 5 caso. Ika-14 el Putig 5 caso. Ika-15 el Talun-Talun 5 también. Ika-16 Sonfor 5. Ayala ika-17 with 4 cases. Ika-18 Giwan with 4 cases. Ika-19 el Mampang 4 cases. Y ika-10 el Barangay de Sangali con 4 caso. Mga bisinos, ese mga positibo, basta hindi lang agraba el di la sitwasyon, hindi ginda na hospital, masking ginda po na hospital, basta ta kuntino lang risulya, siguraw queda si bueno, yo ta sigurayo, queda si sila bueno, basta hindi lang ginda na hospital y pwede risuelyo. Kay dos lang man si, kung positibo, ginda to na quarantine facility, or mag-isolate kuntigo na casa. Sino ay mas lugar na isolation facility. Pero si medyo pwede dito resuelyo, liba kuntigo ko rin na hospital. Alya lang ang malo siya pwede dito resuelyo na hindi na hospital estatu. But rather na mga sementeryo ya de COVID. Okay? Now, for as long as hindi grabe di la sitwasyon, I'm sure queda si bueno. Sino el concern di atong mga bisinos debe ese transmission igual ahora, tiene pa siempre 13.
Oh, na ali kita pikura pribini. Aquel ba el día zero. Sí. No hay más con que tapon el virus. Aquel el bonito clase de notisya. Y pwede kita siya kasi mga Latinos. Ali na di atong mga barangay. Sí. Chenebes, liga-liga pensa, kal tabla to, jalo ya making-ginda ng ospital, basta hindi lang agraba. El di mio lang tamen, baka si ginda sila ng ospital, sabi sila si Quanto hospital bill, baka i-agraba sila. Por eso, tabla kita, numa ustedes huga-huga ko nese, kaya desde mas temprano, tabla kami, si ginda ustedes ng ospital, especialmente si aquel, ustedes amo el paga, tali si el hospital bill ditoyo, tali ng mga 500,000 to 700,000 pesos. Aquel el duele mga bisinos. Na si pwede kita ibita mga bisinos para tene virus, para ese cosa kami tamang kwento hindi sucede, hindi duele el bolsa, hindi perdere sueldo, na está lejos gayot mga bisinos. Amo ba? Kailangan simple solusyon. Kung ese mga problema, ya menciona si Barrio Boy, Sí. el solution ali, otra vez, repite lang nyo, cada vez en cuando sali kita na casa, usa face mask. Considera kung todo mga ente takarga virus, para pirmigat kita, usa di atong face mask. Hindi kita sita abaha-abaha face mask. Hindi, veras, For as long as tali kita afuera. Yalo yan, no may kopya con los demás. Aquel tamira kita na mga litrato, tasi abaha-abaha el face mask, malikel. Malikel, no sabi si Chene Bawisyo unway. No? Hindi tayo para sige. Paulugin na gayot. Paulugin. Sige, paulugin. Pero nung makita kopya ko na kay malikel. Debe, si tali kita apuera, nakasa di aton, permanente si face mask na cara. Sí. Tapaol naris, face shield, sinisita. Nung magayot, mga kosasyon, nung magayot, mga hunto-hunto, mga abrasahan, agwantahan mano. Pwede face bomb siguro. Quanto segundo lang el peace bomb? Hindi akal alsa-alsa el mano, agwantahan el mano. Sa mano? No hay ni distansya. Kaya, mira kita sina na letrato de akal dia. Hindi naman si nuevo. Sí. Akal si taman repair kita, kanda kapitan, punto kanda konsyal John Dalipe, talyata mga agwantahan mano, no hay ni mahunto-hunto, no hay ni mas. Na makita kopya ko na kel, kaya hindi kel amo mga bisinos. Imbes kundi nakita ko nese mga violasyon para hindi na sucede, hindi namin kita pwede sige ko nese. Sí. Because kita siyempre el kawawa ali. Siguro tapensa sila, porque sila tabiola, tiyan sila sen. Chenesen, correct. Gusto. Baka tapensa sila, ay, rico yo, manada yo pwede asisin. Si ginda ng ospital, kaya lang man paga ko ng media milyon para 700,000. Ano masige kanila? Sila siguro kay Chenesen, masking kosa tapensa ka sila, masking kosa pa sa kanila, okay lang, kaya din yung sen. Sí. Rico kami. What about kita mga pobre? So, no masige kanila mga bisinos, silang ang manera para pwede kita preveni, uhi kita notisya kay Chene tamen kung kanya man tapon el virus. Sí. Hindi debe mga bisinos, kaya kita uhi, este día, zero transmission. Wow, bonito. Ano ba, no? ¿Por qué? Kay, mas kinaba el caso, si todo el día también aumenta y aumenta, 13 este día, mañana 13 ya también, the next day 13 ya también. Ese número, ay birang si uli. Bira también kita na 120, 150, 190, 230. Hindi tarda, uhi lang kita. 2 milya también. Na natural. Todo siya man diap. Buyag! Ese palabra, repite otra vez, no hay nada. Si hindi kita akumpanya kung aksyon con ese mga bisinos para preveni obtener kita virus. Budito bagat era kel si aquel mira kita el mga data tracker kada dia abri kita no hay mas transmission, no? Depende takeda kikeda lang bueno el talea lang kita el mga kenta man recover, no? Sí. Pati no hay kenta muri. Aquel el pinaka-the best. El pregunta, ¿puede ba kita siya si? Sí, puede. Cosa el manera, cosa el solución, aquel el tableo. Pimi lang o sa face mask, si tali kita afuera, usa face shield, estaleos na gente. Period. Sí. Aquel lang, lavamano, pati siligan na casa, banya, asiguro. Aquel.
Bueno kanya, si tu si Aclara, kay si Comigo, otro di mi explanation nila. Aquel cosal manera. Dahil uno manera, si junto na gente adentro del vehículo, numa si abaha el face mask. Ito niya. Depel, otro manera tamen, numa attende birthday celebration, picture taking, depel kita el face mask, kabar man na agarahan mano. Amo era ka di mi explanation. Na yun una yaman to. So, semihante lang akal siyempre takay, no? Semihante lang. Na pwede man, allowed man si Lip, basta informal lang ito na barangay yata, no? Para pwede man monitor si mga selebrasyon. Okay. With limited capacity. And with the observance of all the health protocols. Siya gani, distancing, mask, face shield. Nako, no makopya, igual lang ko sa susiri, yung birthday, talya, kwantos mga kapitan, talya si Konsehal Jan Dalipe, Dalimira, no face mask, agwantahan mano, alsahan mano, no makopya kel, hindi kel mali kel, mali, hindi kel akto del debe, hindi kel akto del mga opisyales de gobyerno. Hindi ansina debe el aksyon. Debe si opisyal to del syudad, del gobyerno, to dadali ehemplo. So, numasigi ko na kel, mali Mali agad ko na kel, mali kel. 100% mali. Por eso kita programa, ofrece kami con ustedes si cosa debe hacer, si cosa hindi debe hacer, no? So, completo ki. Well, anyway, mucho mga development sucede que también kita la dirección desde AL amo para hacer bueno con el nombre del ciudad de Zamboanga. Bakit kita quiere, no? Así na klase de kampanya kita quiere. Igual como con no? Sabi tu, yanota el mga negosyante aquí na ciudad de Zamboanga, que el ciudad de Zamboanga considerado como business friendly. Que quiere decir, al local government unit que está gobernado con el ciudad de Zamboanga, business friendly, akal ba friendly con el mga investors, friendly con aquellos mga quien tiene negosyo, ki iken tapone pa o at intensyon na papone negosyo. Sige, por causa mga bisinos, ambos el Zamboanga Chamber of Commerce and Industry Foundation Incorporated y el Southern Philippines Deep Sea Fishing Association o el SOFIL, ya nomina con el gobierno del ciudad de Zamboanga para na 2021 Most Business Friendly LGU Award. Now, también mira un fuerte partnership entre el LGU y el sector de negocio. Según con el presidente del Chamber of Commerce, Pedro Rupo Soliven, y presidente también del SOFIL, Jade Riquiab, ya nomina sila con el ciudad de Zamboanga for being friendly, business friendly, por causa del mga esfuerzo que está el gobierno local bajo mando del alcalde Ben Climaco, especialmente a tiempo de pandemia. La cosa puede hablar ahora. Aquellos mga kritiko que puro lang negativo tapo de mira con el gobierno local. Kaya mismo ahora el business sector ya habla que el ciudad de Zamboanga, a mediante el pandemia, a mediante el problema, continúa siempre está como business friendly. David, tiene también, award. ¿Quién? ¿Quién? Otro. Separate. Cosa klase award? Unfriendly business officials. Sina, no? Como separate awards Separate award. Unfriendly business officials. Cosal category ali. A ver. Cosal category. A ver. Cosa ba category? ¿Quién es qualified allí ese clase de award? Na aquellos mga kenta upone, el mga las cosas programa del gobierno local para mag-improve el business mediante del pandemia. Puede ser. Sí. Manada mga programa, yan daw po ni, cuantos mga, especialmente alin na konseho. Puede. Na incluido alya, mga bisinos, akal ayuda ng mga business, kay entraw na budget, yan daw po ni. Nakingkin man siya po ni. Unali, si Konsehal Macrohon de San Roque. Konsehal Jan Dalipe de Tetuan. Unfriendly Business Award. Unfriendly to Business Award. Bonito lupa na. Business Unfriendly. Business Unfriendly Unfriendly Individuals. Officials Award. Award.
Bueno. Kay si Chene business friendly, Chene tamen business unfriendly. Aquellos mga yaupo ni, kung yung mga programa KL business chambers, ta recognisa aura. Si. Di ba? As to why they are nominating, because they recognize the programs of the local government towards business in the city. Si. Por eso, David Chene Award, para, kung ba, some sort of, Moral booster. hindi, shame campaign. Hansida. No. Ay, Kaya, kasi, para sabi la gente, kay estos mga opisyal, no hay cosa hacer nada para contribuir asisubi el ekonomiya o el business na syudad. Nang-suggest daw kita si Kanda Cholo Soliven. Natauwi ka na ito si Mr. Soliven, si Director J. Drake de la Ecoson. Nang-suggest daw kita kanila siya. Baka pwede sila consider ko na dapat merong ganong award ho. Para malaman ng mga laging nag-o-oppose na para naman mahiya-iya sila sa kanilang sarili. Gusto. Kay si mira to CEO official del Ciudad, Chenio Huya, con el cose taso especialmente sin dio suporta. Primero, tang kwento lang kita about el all-out support kaya promete el IATF con el local government. Ahora el business sector ya. Mira to. Yaman nominate pa con el gobierno local. Kaya nota sila el positivo image del Ciudad de Zamboanga. Na sektor de negosyo. Pero este datong ko na kompanyero, sabi ka siyo, en tal caso lang, nung katiman upuni-upuni, ay nako, las cosas que ay goza el ciudad, pati el mga gente. Attorney Gian Paul Enriquez, good morning. Yes, good morning, Simple Servidor. Good morning, Bayo Boy. Good morning, DJ Jack. Good morning, Ciudad de Zamboanga on a Thursday, mga bisinos. God is good all the time, and all the time, God is good. Buenos dias a todos. Man-join ka na muna sa luwag, alas 10 talaga. Otra vez, bila kita lalip, tabla to. Business! Nomination! Di belang. Mina to, despite the pandemic, tsenta kompronta kita, pero business as usual na Ciudad de Zamboanga. As a nomination del business sector is an indication, is a proof that indeed, LDA tun mga business sektor na syudad, kusa siyo, kontento na programa del gobierno towards kanila con el business. No quiere decir no hay reklamo, because si tiene si reklamo, they will never know Zamboanga City. The fact that they nominated, it goes without saying, kay kontento sila. Na si kontento sila con el gobierno lokal, que takomposita manada opisales. Debe ay si award limited lang kung nakil mga kenta support target namin. So there should be another award. Business Unfriendly Officials. Bueno, no? 2021 Business Unfriendly Officials Award. Cancel mga qualified ali. Na of course, aquellos mga kenta opone, kung ang mga programa del gobyerno towards business. Manada sila, taupone. Because el mga programa kontenido na budget, executive budget, supplemental budget, na todo siya anda opone. El mga kwantos mga konsehal. Sa mga budget ya mention na to, forma parte del un ingrediente para que na bueno el gobernanza de una ciudad. Si oponente con ese, quiere decir, unfriendly to. Ese mismo coming from Zamboanga Chamber of Commerce and Industry. Southern Philippines Deep Sea Fishing Association. These are the two big business groups aki ka nato na syudad, and it is really an honor for both this as the both business groups kay mina mismo con el diaton LGU to be one of those business friendly in the entire Philippines. So meaning, CEO negosyante, siyempre tamire esos mga negosyante, mas mucho de esos ali, or todo de esos, mga successful businessman. Of course, And tamira man kita, mga personal, tali si Pocholo Soliven, tali si J. Drake Yap, nila grupo, no, mga miyembro sali,
And sila ay mga key industries kanato na key na syudad sa Buanga. So po they are well respected in their own fields, which is mga na negosyo, industriya de negosyo. And sila el authority, meaning they know what they are doing. Sila el autoridad when it comes to negosyo. Kay business group gat ese. Ano ito rin pwede kada miyembro del business group? Sino ito negosyo? Si Alaw ito. Si Alaw, si Bodi. Ito rin pwede kita miyembro del business group. So, ali pa lang, ito pwede kita mira ke honor, el mga miyembro ali, honorable, el mga industries ali involved, todo mga takontribuhi na ayuda aki kanato na siyudad sa Buanga. So, ali pa lang, who else can best nominate the LGU except the business sector? Alright, in connection with that, si Chene otro opisyal de ciudad habla, the city is doing good na business, no? El programa del ciudad para na business, imperamente, si Chene opisyal lang sina, baka manduda pa yo. Na, pero este mga bisinos is a living proof, evidence, indication, kay deberasan gani gayon taas ay imperamente el gobyerno lokal doing well na mga programa si question de business. In other words, hindi self-serving, no? Hindi si self-serving. Otherwise, si hindi si kontento el business sector na mga programa del gobyerno as articulated by some individuals. Si uhi kita ko yung mga kwantos individual, be it San Roque, be it Santa Catalina, Kaituan, Divisoria. Si uhi kita magkwento, nanwegat na del programa del gobyerno lokal na business. Na pero yaman sampal kanila todo. Este nomination, sampal se kung nakailos mga kenta alborota, kenta endemonial kabesa del mga gente, kenta mang imbosterias, kay ay makalastimang kung business sa Sambuanga, no hay gayot ayuda na syudad, no hay gat nada el programa del syudad, sampal. Nomination, sampal se kanila. Because, hindi tamin si atribi mang nominate, hindi sila kontento con el programa del gobyerno lokal. Of course. Sino ba next session de Consejo? Next Tuesday? Next Tuesday. Okay, baka mira siya, baka I would like to sponsor a resolution Ako sa man. commending Sopil and Chamber for the nomination. Napuro assess akaldaan niya pakre, que indeed, bueno, el gobernanza del ciudad, pero okay yung mga el pensamiento sa haraw gayot, I don't think kasi sila self-propone. Por eso gani, to be fair, total, in going against, attention man sila tasaka. So, to be fair, dali attention. Debe, chine tamen otro award. Ese award, Business and Friendly Officials of the City. Why, mga bisinos? Na, dali kanila attention and to shame them. Official to del ciudad, no ito ko sa kontribui. Mira to, gentlemen. Had the opposition na mga budget kaya sumite el City Hall, wherein provided el mga ayuda, el mga programa, el gastos, programa, funding na mga programa na business. Try to imagine, had they prevailed, no hay si programa. Hindi si pwede implementar mga programa del mga business mediante el pandemya. Kay el resto el dila nomination amidst pandemic, so no hay sa mga programa. So no hay también kita nomination. Acordo No hay también nomination, hindi ba? No hay. Acordo a ustedes, aquel proposed budget, if I'm not mistaken, tiene era alya tal pondo, hindi ba? Para dali suporta ko ng mga negosyo kaya kada affected. That's right. Tiene ya. Small players. I do not know si Pursigi. Nanoy ka Pursigi, kayo noy man aproba. Noy man aproba en toto ko ng budget. Basically, akal include if I remember it right, para ko ng small and medium scale enterprises. Nanoy ka Pursigi. Pursigi, because the mayor vetoed it. Okay. Okay, talaga na 2021 budget, regular budget. Yan bito el voto, el oposisyon del mga oposisyon sa konseho. Na otra vez, mga bisin, approve na talisita implement ang mga programa lip. Otra vez, hindi mo lang punto sali, try to imagine, had the opposition prevailed,
overdose can tasuporta. Try to imagine, ya gana el no, el majority, ay no quiere kami con ese budget. Try to imagine. So, no hay cosa programa que hay implementa el gobierno local, cuestión de business. Si no hay programa, then, otra vez, hindi queda contento el business sector de aton. Si hindi sila contento, hindi sila man-nominate. Hindi. No hay kita nomination. No hay. Nabuede lang, gracias a Diyos, kay no hay sila pribini. Ya pribini siempre el suporta na mga las cosas kita adopta el gobierno para na business. As to why, el business sector bien contento gayot and that denominated. Tablagane kyo, no? Este tamandalang mira con el fuerte partnership between the LGU and the business sector. There was a time, makikanato na siyudad de Zamboanga, tawi kita ke reklama el mga negosyante. Kay por causa, I do not know, aquel tiempo do bien tormento do kay marinyo con el di ila negosyo, kay por causa bien grande do kot el pago ta kubra. I do not know specifically si cosa kayo. No sabi ko sa particularities di akin, no? Tadali lang si otra vez ese mga ang sinakwento tadali mira kay hindi si debarasan. Otherwise, kung tablagan el business sector will not nominate because they will find it unfriendly el syudad. Ang sina lang di simple. Pero SDR, coming from a private group, hindi lang basta-basta private group. Sino amo el otoridad when it comes to negosyo na syudad de Zamboanga. Kabarya nomina. So, cosa sila kaya decir? For one, tamirayo pwede man-analyze, they are satisfied with the services or el ayuda na dali el di atong gobyerno. El highlight de este, kay tablal mga negosyante, este tiempo ahora administrasyon di Mayor Beng, porque uno del mga factors allí si porque business permit, pronto lang ba? Pronto lang tuman na apply for business permit, pronto lang man renew. There was a time na previous administration, mukal ta uyo, tatormenta ka tal mga negosyante man renew, kay binmana na kayo mga requirimiento, and then bien alto pa el pago na business renewal. Mientras at cuando entró la administración de Mayor Beng, ¿te acuerdas? Te decía implementa el BOS, aquel business one-stop shop. Ali apluha el resuello del mga negosyante. Kung antes, si tan renew to, anda ka to si uno por uno. Si, bintormento lang ngayon. Mga ablagita, gobyerno, ahensya, para gani, maski the same LGU. Si. Ako sa el diato na presente administrasyon, se gani sila kung ese one-stop shop. Boss. Na un lugar lang, alia todo ustedes para man-renew ustedes mga business permit. Moreover, aside from the SE, kay por sa pandemya, prohibido siyempre el tumpukan del mga gente, i-approve gani si ASEPA, akil gani diaton online registration del diaton or renewal del diaton mga business permits. Yo, tachin miedo mañana, the following day, or the days to come, uya lang kita ta question ako ng business sector. Okay, ustedes siya domina. Posible, no? Mira yung kwan. El mga resolution recommendation thanking el Chamber of Commerce pati ko sa appeal for nominating ko rin. Pero ngayon hindi sa aquellos mga kendiken pensamiento sa raw kayo attorney. Siguro si Chen naman si Kianase akal mga alay del administrasyon ken kakre. Siguro gacho ali na nomination del business chamber na city. Si. Chen nga cintidueli ali. Oo. Especialmente aquellos mga kenta tamang imbustero, peddling lies, mga vecinos rather, tendemonial cabeza del mga gente habla, ay no, pobre man el business, no hay gayot ayuda el gobierno local, no hay nada el programa, tatormenta gayot el business, na ciudad de Zamboanga, ese nomination otra vez del business sector, sampal directamente si kanila. Meaning, todo kamo bagon mga embustero kamo. Ansina si tabla, amos el mensahe del nomination. Para kung yung kasi el autoridad ali, kinabla kay bis-friendly el gobierno lokal, may mas otro. Sino el business Correct. Por eso tabla ka niyo, attorney, ese nomination, direct mensahe si con el mga gente
pati con el mga kenta alborota. Mensahe con mga gente, ese nomination, ay, mga vecinos, no vosotros cree con aquellos mga kentang imbusterías, aquellos mga cuento y cuento, kay no hay nada el programa del gobierno na business, ese el mensaje. Na el otro mensaje para con aquellos mga kentamang alboroto, kentamang ratchada con el gobierno, habla kay ay, no hay nada el gobierno local, hindi ta ayuda. Oh, na ese mensaje también si. Cosa el mensaje li? Oy, kalyabo kaya ka mo. Todo si de pamparonadas ninyo. Hindi si de brasan. Así na lang In el mensaje. the first place, cosa man el dila basis. El basis, el mga líderes del business sector ngayon. Habla que el esfuerzo del gobierno local durante el pandemic, bien laudable, ¿no? Y vamos a la razón si por qué taman nominate gane el business sector con el ciudad de Zamboanga para na 2021 Most Business Friendly LGU Award. Hindi si Philip Aboy, hindi si Al Alhabs, hindi si Attorney Tamang Kwento, o Taman Nominate, hindi si el mga konsyal, hindi si kana konsyal El King Umaga Taman Nominate, hindi tamin si Congressman Joe Taman Nominate, kaya sila mga allies, no? Hindi tamin si kanda konsyal Bong Atilano, or konsyal Jimmy Villaflores, el Ken Taman Nominate, kanda konsyal Gian. Sino? Ken si Tan Nominate? El business sector. Sí. Business sector. Por eso tabla ese nomination, mensahe del mga businessmen na syudad. Kung aquellos mga kenta continuo ang industrias, envenenar el cabeza del gente, cuestión de business, programa del gobierno local na business, que ay no hay nada, no hay nada. El mensaje de ese nomination del mga business, con esos mga kentang industrias, simple lang. Hoy, kaya kamo boka, kaya hindi si deberasan, el cosa kamo tamang kwento, kami taki kami, mga businessmen, el autoridad para mangkwento si bueno el programa o hindi del gobierno lokal na business, y este el prueba. Tama nominate kami, bueno. No. Simple lang. Bien simple lang ang mensahe de ese nomination. Yes. Simple. Simple el mensaje. Hoy, kamo mga taalboro taali, taimbenin al kabesa, mga tang industrias, kalya kamo todo. Puro kamo bagon. Simple lang el mensahe. Meaning, in terms of trust rating, tumang kwento kita, in terms of trust ratings with the LGU, meaning to say, both el chamber and el Sofil, meaning, el trust rating talina 100%. Sí. Because I will not nominate your LGU si Tamira to hindi bueno el trabajo. No. So this only proves que indeed business friendly or bueno climate de negosyo despite the pandemic na nato na kinasudat. Because dos grupo, como tabi el chamber, también el Sofil, dos el autoridad. In terms of trust ratings yun ang kwento So el trust de ila, cosa ba trust ng Chabacano? Confianza. El confianza del dos grande grupo de negociante aquí en la ciudad, 100% el trust, confianza na gobyerno lokal. Furthermore, I'd like to establish the fact kay el mga business leaders are not all allies of the administration. Remember that? Not all are allies. Generally, mga opposition tamen. But just the same, they came up with that nomination objectively because amo se cosa elbe. And it's because not only that, they are an independent body. They act independently of the local government unit. Por eso, tablagani, in terms of trust ratings, 100% el confianza de dos más grande grupo de negociante con el gobierno local. Ya dali emphasis aquel komposisyon del mga business leaders na siyudad de Zamboanga. Kitablagan niyo, not all are allies of the administration. Meaning, not all are friends of the mayor, of the officials. Generally mga hindi tamen tagusta, but just the same, they came up with the domination. Mga vecinos, natachin yung miedo,
Baka manyana, uya tamin kita ratsada, habla, hindi, todo sa mga amigo lang del gobyerno lokal. Para conmigo, these are Napupunta all, sila kung Cholo, Soliven, correct. pati kung Cedric Yap. the reason is that these are ablagita, independent business organizations. Si. Aquí na syudad, que hindi ta depende kung di atong gobyerno lokal. So meaning, may sila labot na gobyerno. But Yun. despite their independence, they saw it fit that to nominate kung di atong gobyerno lokal just because of the performance. And ang motable, repitiyo, 100% el trust rating o el kumpiyansa del di atong sektor Gusto de siya. negosyo con el di atong Gusto siya. gobyerno Otra lokal. vez, Otherwise, hindi man-nominate. Hindi ko tigo, si habla mas Hindi 100% el Habla kumpiyansa. ito, 50% na yung takay ko na datong gobyerno lokal, kaya hindi mga distribute. Why will I nominate? No. Why will we waste our time? Why will we risk our name, our good name, being good and respected businessmen, businesswoman ka natong nakinasyudad? Gusto. So, the mere nomina con el diaton gobyerno lokal only proves one thing. 100% el diaton kumpiyansa na gobyerno lokal. Or, para kumingo tamen, no? That's an indication Si. que contento el business na mga programa kita adopta el gobyerno lokal towards business. Si. Mga bisino. Si hindi sila kontento, they have no basis for the nomination. Si Nuay, actualmente si habla ka luto, cooking, maski Nuay pa bonito programa, they can always nominate. Kaya por causa luto gani. But in this case, mga bisinos, kamutabla gani, I needed to establish the fact. Kay some are critical ali. Mr. Sullivan has been critical to the government sometimes. No. Pero objectively. Si. No? But just the same, they came up with that nomination kay por causa tiene basis. And what is that basis? Para kumigo lang, el mga programa del gobyerno lokal towards business in Zamboanga City. That is the basis. Quiere decir, contento, this is an indication, quiere decir, el business sector, contento ng mga programa. Sí. El cosa taas el gobyerno lokal, question de business na syudad, contento el de atong mga business sa leaders or el mga organisasyon. Kontento. Kaya si hindi sila kontento, hindi nakumpya, no hay 100% trust kung di atong gobyerno lokal. They will never dare nominate LGU. Otra vez, gentlemen, si aquel mga programa ya adopta el gobierno local por medio del de aton alcalde, María Isabel Benclimaco, ya somete na consejo por aprobamiento, no hay gana, no hay solicita programa. So therefore, no hay también cosa que hay implementa. Si no hay cosa que hay implemente el programa, business, cuestión de business na ciudad de Zamboanga, no hay también si nomination. No hay nomination. Siguro que no hay si nomination. Cosa tu man-nominate si no hay programa? Porque no hay programa, kaya anda opone el cuantos mga konsehal di ato. Simple lang. ¿Qué quiere decir? Hindi convencido el business sector con aquel razón del mga Kenya opone con el budget que akusa sila cosa con el gobierno. Sabi ko- Ang business sector, hindi sa deberasa, business friendly nga nila syudad, manominate kita. Sabi Sino ko, lang yan sa disimple? ese mga diatong negosyante aquí na syudad, pwede konsidera, uno sila mga inteligente, sambuangueños, mga inteligentes. Kaya hindi sus queda rico si mga mga kabesa, hindi queda rico. Hable contigo de berasan. They are geniuses in business. They are geniuses in their fields. And they will never, habla kita, risk Of their course. names or their members. Siya nomina lang sila without base. Pero sa tablayo, these are well-respected individuals who form a business group kanatong na kinasyudad. And ese mga gente, pwede habla, mga inteligente. Actualmente, berasan, al grupo hindi tunisita mang kampanya. Kaya sabi sila kung kembota o hindi. In short, they are intelligent people. Repitio, al grupo del mga gente na syudad de Zamboanga, que hindi ato nisita mang kampanya. Ay konversa pa lang to, sabi sila, si Tabato de Berasan, urin boss de Riasa. Si tiene tu capacidad or no hay. Por eso, el nominación, is really an honor, and they will never risk their name. Pone al di na nombre, nomina con el ciudad de Zamboanga. Como tabla ganino, bien simple lang ito el mensaje de ese nominación.
especialmente kung nakelyos ken mas temprano tiempo, si uy tumang kwento, may makamiedo kayo. Kasi mga palabra, ay, makalasti maman, kung na business sector, taas ka tormento el gobyerno lokal, ay, bien tormento gayot, na syudad de Zamboanga, tasupria gayot, bien, kung gayot, bien, todo klase negatibo, ya. Na, ese el mensaje del business sector. Contestación con ese mga palabra. Ese de la nominación. Cosa, el contestación, hindi man siya habla, ang sila habla, pero amos el meaning. Para kumigo, if I may interpret, if I may give meaning to that nomination, simple lang. El meaning, pati el mensaje de ese nomination del business sector. Kung aquellos mga ken tamang ratsyada, especialmente aquellos mga taabla kay, ay makalastima ko ng business, atormenta kayo, el gobyerno lokal no ay. Cosa el mensaje? Todo kamo bagon, masabi pa kamo kontra kanamon. Kami el sabi ki na business, si okay alright ba, el cosa taas el gobyerno lokal na business, na takia o. In fact, Takia el nominasyon, un indikasyon kay okay alright. El programa del gobyerno lokal na business. in fact, gentlemen, pwede kita ste conecta con todo. Para conmigo gane, do vindication este ahora con el gobierno local. Con aquel cosa habla un official, cosa le que le habla que corruption is worse than COVID-19 in Zamboanga City. Ay, el base. Namira to. Aquel cosa habla le, sisigi-sigi lang, si pone to attention ko na aquel, do puerte ngayon, no? Na pero no gane aquel base. Verdad aquel cosa ta habla le that corruption indeed is worse than COVID-19 aquí na ciudad de Zamboanga. Ultimo era hasta el business sector, perde el kumpiyansa con el gobierno local. Na pero mira to ko sa irony ang sucede, yaman nominate pa. Kita business friendly. como el de aton dos grupos, no? Dos grandes grupos de negociantes. Kita tabla, aquel bata, hace batu oloroso con el nombre de ciudad de Zamboanga. Hace batu, tapone batu una pedestal, tapone tú con el arriba el nombre de ciudad de Zamboanga by nominating con el LGU as such. Alright, I don't know if this is the first time or the second time. Mga bisinos, escucha kita con ese bonito si asunto. Sí. Si puede, discutir pa kita más, no? We will try to have el investment officer, no? I-aura human resource siya. Department head, si Ma'am Apple Go. Escucha kita. Sabi daw kita, ¿por qué? As to why, what led the business sector to nominate the LGU as a business friendly Local government union. Sige, mga bisinos, buska kita kontestasyon con ese mga programa di aton. But again, before we go on break, otra vez ay appeal con el Kembasita Dali Award to come up with another with separate award. Cosa si award? National siguro ste National. Ay, appeal si tawil mga national to come up with separate award. Cosa si award? Unfriendly business officials. Business unfriendly officials in the city. Aquel mga kentaan na upone-upone kung mga programa question de business na ciudad de Zamboanga. Mga bisino, salida nosotros. Man-break lang kami un ratito. Manlabida lang kami. Ay, bira pa de ustedes. Favorito programa. El Dateline Teleradyo. When it comes to ice cream, you can count on everyone to be in the mode. Munchkins a la mode. Get 1 scoop of vanilla ice cream plus 4 premium munchkins for only 65 pesos. This is being brought to you by Dunkin' Donuts. Pasalubong ng bayan. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's #1.
de Zamboanga, STL, Dateline Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. STL, Dateline Teleradyo, aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. STL, Dateline Teleradyo, queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te, aquí na Dateline Teleradyo. Alas 7:21 del día mga vecinos, segundo hora porción ya kami del Dateline Teleradyo Morning Edition. Kaya sa mga tiyempo mga vecinos, yan kita ki espesyal bisita na linya, no? Direktamente pa kayo desde el provincia de Sorsogon. Pagkatal kita otra vez mga vecinos, con el una especial amigo del Dateline Teleradyo, no hay otro sino el antes senador y ahora gobernador del provincia de Sorsogon, Francis Cheese Escudero. Mr. Governor, magandang umaga po. Philip Abo ito kasama si Al Alhabshi at si Attorney Gian Paulo Enriquez. Philip Al, Attorney Gian, magandang umaga sa inyo sa lahat po ng listeners natin ng FM Magic 95.5 sa programa niyong Dateline Teleradyo Morning Edition. Buenos dias, magandang umaga po. Good morning. Okay, Senator, allow me to call you Senator instead na Gobernador kasi sanay na po ako bilang Senador. Okay, ito Mr. Senator, ito medyo napabalita ho na medyo lumalala naman yung kaso ng COVID. Unahin ko po yung inyong probinsya. Kumusta ho yung fight ng provincial government o di kaya ng Sorsogon laban ho sa COVID-19, Mr. Senator? Ang kaso po sa buong probinsya namin sa araw na ito, ang active cases ay 134. Ay, wow. Po ang may pinakamababang attack rate sa buong Bicol region at pinakamataas na recovery rate din sa buong Bicol region. Mula na nagsimula yung pandemya, ang pinakamataas naming narating na numero ay 302 cases na active. Wow. Hindi pa naman po kami lumalayo doon, awa ng Diyos. Sir, kumusta naman Mr. Senator yung vaccination sa inyong kasi ito sinasabi ng mga eksperto, no? Ito ho yung tanging solusyon sa COVID-19 na to, itong vaccination, at sinasabi ho safe tayo kung we'll be able to attain the herd immunity. Ika nga, kumusta ho dyan sa inyong probinsya, Mr. Senator? Sagutin ko po muna yung tanong na yan ang tanging solusyon. Para sa akin, ang unang solusyon dapat na hinahanap ng mga eksperto ay gamot. Okay. Gamot sa COVID para wala nang mamamatay dahil pareho lamang naman po yan ang may hypertension. Kumain kayo ng anong gusto nyo kainin. Uminom na lang kayo ng gamot pag tumaas yung presyon. Pag may diabetes, kumain kayo ng anong gusto nyo kainin. Uminom na lang ng tableta kapag tumaas ang blood sugar. Ganon din po sa COVID dahil wala naman pong dapat lalala dito ng hindi. Pero pinag-uusapan ng bakuna. Tulad ng sa namin, malamang sa inyo din, mga pinagpala, mabagal, konti at kulang ang bakunang dumarating sa aming lugar. Marami ako nakausap sa mga gobernador na tila kulang at mabagal ang dating ng mga bakuna sa kanilang lugar. Para po sa akin, minangkahi ko na sa DOH, dapat po by ratio and proportion ng populasyon ang pag-distribute nila ng bakuna. Hindi yung may pinipiling mas mahalaga at importante tulad ng NCR o ilang piling sulat sa Pilipinas. Ilang herd immunity dapat sabay-sabay po nating marating. Pag hindi, ang mangyayari niyan, pwede ka magpunta sa probinsyang to, hindi ka pwede magpunta sa probinsyang yan. Tama. Probinsyang pwede magpunta dyan. Kaya ngayong kanta, di ba, we heal as one. Opo. We heal as one, sabay-sabay po tayo magkaka-herd immunity. Hindi yung mauuna ang NCR, mauuna ang Bacolod, Iloilo, mahuhuli yung mga ibang lugar at probinsya. Pero laging sinasabi ho, Mr. Senator,
naririnig natin yung IATF, yung DOH, na itong bakuna na tatanggap ng Pilipinas ay puro donasyon lang. Wala pa yung, hindi pa dumarating yung di umano, yung talagang binibili or purchase by the government. Kung kaya't doon daw sa donation na yan, may attached na requirement kung sino ang dapat bakunahan. Dumating na sa pagkakaalam ko itong July 8. Okay. 2 million doses na pinili ng pamahalaan. Hindi dumaan sa pera sa bulsa o sa pera ng sinumang Pilipino mula sa inutangan natin, binayad diretso sa vaccine manufacturer. Dumating na po, kaya nga po sa lalawigan ng Sorsogon ni Papa. Ngayong araw na ito, may darating kaming kulang-kulang 40,000 doses. Yung pinakamalaking nadala nila sa isang delivery lamang sa amin. Dahil ng mga nagdaang panahon, 1,000, 2,000, 3,000. Ngayong araw na po, ina-expect namin dumating. At saka ang darating sa amin, Philip Attorney Brian, ay Johnson & Johnson. Wow. Turok lang. Wala nang second dose. So, isang dose lang yan, no? Basta Johnson & Johnson. Yes po. Aba. Okay, ang problema... Senator Choice, may na-detect na po na Delta variant po rito po sa ating bansa. Ano po kayang pinakamagandang gawin po dito sa Delta variant po? Alam niyo, wala namang sinasabi ang DOH at WHO kaugnay sa bakit mas nakakahawa ang Delta variant. Pang-14 na variant na po ito ng COVID-19. Ewan ko kung bakit nasa letrang D pa lang sila. Halimbawa po, lumiit ba yung virus? Yung Delta variant ba ay mas maliit? Ibig sabihin, yung ordinaryong maskara pumapasok, dapat talagang maskara. Gumaang ba yung virus? Meaning to say, kapag ikaw ay nahatsing o naubo, kaya niya magbiyahe ng 2, 3, 4, 5 metro. Wala namang sinabing mas layuan pa natin yung social distancing natin. Lumakas ba yung virus? Na kapag naubo ka sa lamesa, sa silya o sa doorknob, 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan nandyan yan, maliban na lang kung limitin mo. Wala naman po silang sinasabing gano'n. Hindi rin naman po nila binago yung minimum health standards na tinatawag nila na 1 metro ang layo, mag-mask, mag-face shield, maghugas ng kamay bago hawakan ng mata, ilong at bibig. So hindi ko po maunawaan kung anong binabago nitong Delta variant. Hindi naman po nila binabago yung mga dapat nating gawin. Sana, kung talagang kakaiba to, sabihin din nila, ano ba yung dapat nating gawing dagdag? Ayun. Para hindi makuha ang Delta variant. Ang kaibahan lang, Mr. Senator, ayon sa mga sa DOH, ano daw, malakas mag-spread at malakas itong virus na to. Bakit nga po malakas mag-spread? Lumiit ba? Gumaang ba? Lumakas ba? Hindi ko rin po malaman kung bakit. At kaiba ba niya? Alright, balik lang ako doon sa equitable distribution ng vaccines na tulad sinasabi ng inyong sinusulong, Mr. Senator. Ano yung tugon ng DOH? Wala pa po nung kinausap ko dahil gobernador lang naman po tayo. Ang nakausap ko lang po ay yung regional director namin. Sabi niya, hindi naman daw po nila decision. Decision daw po ng NIATF at ng DOH Central Office yung distribution po niyan. Pero, halimbawa, inuuna ng DOH at IATF yung mga lugar na maraming infeksyon. Pero alam nyo, Philip, kapag ka maraming positibo, pag ikaw ay positibo, hindi ka pwede turukan ng bakuna. Pag ikaw ay contact trace, pag ikaw ay nag-isolate, hindi ka rin pwedeng turukan ng bakuna. So hindi ko makita yung lohika kung bakit uunahin yung mga lugar na yon. Lalo na bawal pa naman sila bakunahan kasi hindi pa po sila gumagaling o hindi na sila contact trace at tapos na yung isolation ba. Alright. Alam ng karamihan na si Senator Chis Escudero, pag may gustong mangyari, talagang inyong pinaglalaban ito sa tingin nyo tama. Ito ang equitable distribution inyong sinusulong. Being a fighter, may plano kayo kausapin yung National IATF para once and for all, Mr. Senator, ma-resolve na tong issue na to. Sumulat na po kami at dinulog na Ayun. po yan sa League of Governors para ma-take up po ng lahat ng gobernador sa kanila. Dahil karamihan ng mga gobernador nakakausap ko na sa pamamagitan ng Viber group namin, pabor din po sila dyan. Sa totoo lang, mas alam ng mga lokal na opisyal ang kailangan ng kanilang lugar, mas kinasinong kalihim na nandun lamang naman sa air condition yung kwarto,
at hindi tumatayo para dungawin o tingnan lamang naman ang kalagayan natin. Alright, eto ho, amidst, eto, nasa pandemya pa rin tayo. Pero eto ho, Mr. Senator, Mr. Governor, eto ho yung plano ng face-to-face na naman. Inyong pananaw rito, Mr. Senator? Alam nyo, kami po ay hindi blended learning. Modular lang po kami. Purely modular. Dahil Okay. wala ng internet sa maraming lugar sa aming probinsya. At gayon din sa maraming lalawigan sa buong bansa. Dehado, lugi at agrabyado ang mga estudyante pag modular learning. Dahil may mga sitwasyon at maraming sitwasyon ganito na yung tinapos ng magulang ay grade 5 o grade 6 samantalang third year high school na yung anak nila. Paano naman po yung modular learning? Pinapanukala ko po at pinapila na rin po namin ito sa DepEd at saka sa IATF. Payagan po ang face-to-face sa mga pilot areas. Ayun. Sa Sorsogon, 55% po ng mga barangay hindi pa po nasisinagan o nakakakita ng isang kaso man lang ng COVID mula na nung simula ang pandemya noong Pebrero noong nagdaang taon. Bakit hindi po payagan ng face-to-face sa mga lugar na yan? Dahil pwede naman po magbubble. Yung teacher naman po kasi nakatira din sa barangay. Opo. Tama. Yung teacher dapat nakatira sa barangay. So, posible ang bubble face-to-face classes. Pero elementary po lamang. Okay. Kaya school galing sa iba't ibang barangay na po yan at mahirap na pong kontrolahin at i-regulate. Tama. At wala kayo, tulad ng kinatatakutan ng karamihan, wala kayo nakikita rito na dapat ikatakot natin, Mr. Senator? Wala po dahil kung sobra isang taon na hindi pa sila nagkaka-COVID, ano naman po ang pinagkaiba? Ayun. Tama. Anyway, Senator Cheese. COVID, maglagay tayo ng mga restrictions at kung anong guidelines na dapat hindi. Okay. Senator Cheese, maiba tayo ng konti Ang init-init na po ng politika dito sa ating bansa. Maaring may masasabi po kayo tungkol sa kasalukuyang hidwaan nitong si Presidente Duterte at si Senator Manny Pacquiao na pareho naman pong miyembro ng PDP Laban. Ano pong masasabi natin dito, Senator Cheese? Medyo mainit-init na. Hindi po ako miyembro ng PDP Laban para pangimasukan yung kanilang bangayan. Pero bilang Pilipino, bilang mamamayan, siguro marami sa atin ang nalulungkot na nagbabangayan ang mga leader natin, matataas nating leader, sa gitna ng pandemya, samantalang malayo pa naman ang politika. Wala ko, pareho ko silang kilala na si Pangulong Duterte at Senator Pacquiao ay ayaw ng corruption. Pareho pala nilang ayaw E di anong pinag-aawayan at pinag-gagawa? Pareho naman palang ayaw, no? Politika. Kung sino tatakbo, siguro ganun yun. Kasi tingnan na naglalabas sila, ika nga ng maduming damit sa publiko. Yung akway sa loob ng partido, nilalabas at napapanood at Ayun. sa kabila sa pandemya, pinasarap natin. Isa po yung mga pangalan nyo na lumalabas consistently sa mga surveys, lalong-lalo na ng Pulse Asia at SWS na isa sa mga probable sa top senatorial candidates, top choice ng tao. Alam naman natin, popular na kayo, no? So, ano po bang plano natin para sa darating na 2022 election, Senator Cheese? Muli po akong tatakbo sa pagka-senador. Ayun. Yun. Sa balota para isa sa pagpilian ng ating mga kababayan. So, simpleng mga kadahilanan. Una, nais ko po maging bahagi sa pagtulong sa muling pagbangon, hindi lamang ng aming probinsya at rehiyon, kundi ng ating bansa. Gamit po anumang nalalaman, karanasan o talento ko kung meron man. Pangalawa, Philip, pag pinatagal ko pa itong long-distance relationship namin ni Hart, baka may iba ng sinela sa amin. Wag naman! Wag! Bibigyan ako ng chance mapalapit ang trabaho ko sa aking pamilya at mahal sa buhay. Yun ang palaging pipiliin. Bakit? Wala ba dyan yung first lady natin? Kaugnay naman po ng survey, salamat po sa tiwala ng ating mga kababayan, pero matagal pa ang eleksyon, kahit sino man ang mataas, dapat pa rin. Sino man ang baka, huwag magalit, huwag mapigon, dahil marami pa pong mangyayari. At sa dulo, boto naman sa araw ng eleksyon ang binibilang at hindi naman po yung boto sa survey. Senator, sa mga problema na kinaharap ng bansa ngayon, na inyong nasaksihan, pag kayo'y, eto, hypothetical lang, pero sigurado naman ako, pasok
pasok na pasok si Chis Escudero sa Senado muli. Ano ho dito sa mga ating kinaharap na problema? Ano ang gusto ninyong isulong talaga, Mr. Senator? Pangunahin ang muling pagbangon ng ating ekonomiya. Mabalik ang walang oportunidad at trabaho at negosyo. Para sa gayon, may ang kahirapan at paghihirap ng marami sa ating mga kababayan. Pangalawa, magbigay ng mas malawak na kapangyarihan sa mga local chief executive. Sa totoo lang, maraming alam, mas maraming magaling na local chief executive. Kahit na sino, kumpara mong kalihim na ang ginagawa lamang naman ay yung madalas nakikita nila sa Metro Manila at NCR, yun ang ipapatupad sa buong Pilipinas. Marami pong best practices ang marami sa local government units na kung hahayaan lamang sana sila, kami ngayon, mas maganda po siguro itatakbo ng laban natin sa pandemya. Halimbawa na lamang ng sinasabi ko. Alam niyo ba na mas yung mayor ninyo, ang syudad ninyo, lahat ng probinsya, pera naman natin yun, tira yun, galing sa taxes natin yun. Then the budget ng LGU dapat aprobahan pa ng DBM. At pag may item doon na ayaw nila, hindi po aprobahan at hindi pwedeng gastusan ng LGU. Alam niyo po ba na kung may create tayong task force, committee, opposition sa LGU, kailangan aprobahan pa po ng DBM, ng Civil Service at ng DILG. Nasaan na po napunta yung devolusyon, nasaan na po napunta yung kapangyarihan ng mga lokal na pamahalaan na magdesisyon para sa mga sarili nila. Okay. Mr. Senator, allow me to take this opportunity since nandito na rin kayo, at least direct from the ikanga, no, so to speak, horse's mouth. Meron mga nagre-react dito. We want Senator Chis as the Vice President of the Philippines. May naliligaw na ba sa inyo? Anong posibilidad nito, Mr. Senator? Tumakbo po ako bilang ikalawang Pangulo noong 2016. Ninais ko pong malaman kung yan nga ba ang kapalaran ko o hindi. Okay. O kung maninilbihan pa ako sa mas mataas na pwesto. Hindi po ako pinalad. At ang dasal ko naman kasi palagi sa Diyos, Philip, Al, Attorney Gian, ay huwag ako papanalunin. Ang dasal ko palagi, thy will be done. So, ano niloloob niya, yun ang mangyayari. Mahirap umiling ng isang bagay. Pampalang bagay o angkop para sa iyo. Mahigit 110 na po ang Pilipino. Kung hindi ko po kayang gawin yung trabaho yun, marahil maraming mas magaling pa na kayang gawin yung trabaho yun. Ayun. Panahon at wala po marahil sa guhit ng tadhana ko. At maski na senador lamang o nasa pribadong sektor nga o gobernador, marami pa rin naman pwede maitulong at mailbag sa ating bansa. Mr. Senator, panghuli from my end, paumanhin ho kung medyo ako'y manghimasok sa inyong personal, no? I'm referring sa inyong LDR, long distance relationship with the famous heart evangelista, isa sa batikang aktres ng Pilipinas. I'm just wondering, I hope you wouldn't mind, Mr. Senator, ano yung feelings, yung asawa nyo medyo malayo at I don't know, how do you cope up? Yung night time especially, ika nga, yung malamig ang panahon. yung bang senator na lagi ano tong tawag dito, medyo sanay tayo na mayroong kakbay gabi, ganun talaga husband and wife, di ba? Pero medyo malayo-layo, Mr. Senator. Simulan natin ang kwento sa una kong naging girlfriend. Ayun. Isang taon kami nagtagal. Noong nag-aral ako sa Amerika. Doon wala naman pong internet, walang WhatsApp, walang Viber. Tama. Ang tanging ugnayan namin ay long distance call na napakamahal o sulat na mabagal na umaabot ng 2 linggo bago dumating sa Pilipinas o sa Africa. Makalipas ng 1 taon ay naghiwalay kami dahil nga sa LDR. At yun, napakarami ng teknolohiyang available para magkita kayo na halos katabi mo na. Sa katunayan, pwede mo na lang i-video call at ilagay mo sa tabi ng unan mo, parang kaharap mo na rin at katabi mo. Pero, si David na yung si Hart dito sa Sorsogon. Meron silang bagong teleserye na ang pamagat ay I Left My Heart in Sorsogon. Ang problema, mas masakit pala yun. Nandun sa Sorsogon, nandun din ako sa Sorsogon, pero dahil bubble sila, kaway-kaway lang at hindi po. Pero sa isang probinsya lang kayo, ha? Sa isang probinsya na kami, hindi pa rin kami pwede magkita. Matatapos yung taping na sa Sorsogon sa August 3 pa.
Okay. Pero maganda na rin yun. Ang sagot ko siguro sa tanong mo, wala ka mang katabi sa gabi. At isip ko na, pag nakita kayo, at least merong gitin. Yun. Oh. Senator, marami talagang nagtatanong tungkol sa inyong relasyon. Ano ho? Pasensya na ho kayo. I hope you wouldn't mind. Sir, how often daw kayo mag-communicate with our evangelista? Siguro mga 5 hanggang 8 beses. Naman. Oo. Pero sir, hindi ba daw kayo, Senator, ano bang, hindi naman problema kay Senator Cheese na lumipad papuntang Manila para makapiling agad-agad si Heart Evangelista? Hindi po, maliban na lang kung nasa bubble nga siya, maliban na lang kung Ayun. Hindi ganun kadali, ano ho, Mr. Senator? Hindi ano? Hindi ho ganun kadali tulad nung iniisip ng ating mga viewers ngayon. Hindi ganun kadali dahil Ayun. kasi dito sa Wala, nagbababaw siya. Pag ibagyo, 1 taon, 1 linggo, hindi ka makakauwi dahil kailangan mong tutukan yung sakuna na pwedeng mangyari. Doon at Tama. Pero ganun pa man, Senator, hindi ba daw kayo natem? Nako, ano ba tong tanong na to? Hindi ba daw kayo natem? Sa susudukon, marami rin mga magaganda. Alam nyo, mahirap po makahanap. Pero pananaw ko lang po ito, mahirap makahanap ng mas maganda pa sa asawa ko. Naman! Kaya, Mahirap din makahanap si Heart Evangelista ng isang gwapong senador tulad nyo. hirap makahanap na rin siguro si Art ng katitanda ko. Ano ha? Ay, nako. Bago po nang humingi po kami ng mensahe sa inyo, sana daw po request ng mga Sambuangueños po, Senator Cheese, pag pumunta raw po kayo rito sa Zamboanga, isama nyo raw po si Miss Heart kasi ang dami niyang fans dito sa Zamboanga. But libre at bakante, sanay na ako dahil pag naglalakad kami sa mall, mas kina-holding hands pa kami, palagi may magpapapicture at Naman. bibigay ng cellphone para kunan silang dalawa ni Hart. Okay. Senator, panghuli ho, by the way, pag kayo napadpad sa Zamboanga, we really hope, no, aming desire, aming panalangin na makapiling namin kayo dito ho, live sa studio, Mr. Senator. Inyong, before we say thank you to you, inyong mensahe sa ating kababayan dito sa Zamboanga City. Iyan po yun para muli po tayo magkita-kita. Sa muli, pagbati sa lahat nating listeners sa Zamboanga City, karangalan ko palagi na makapiling at makasama kayo sa umagang ito. Sana mag-ingat po kayong lahat. Always keep safe. Otra vez, buenos dias, muchas gracias. Thank you po and good morning. Ingat kayong lahat. Stay safe. Muchísimas gracias. Thank you very much po, Senator. Maraming salamat at magandang umaga, Mr. Senator Governor Francis Cheese Escudero. Oo. Basta, ganda ito pinunta. Si Benelic isang Zamboanga. Bisita libalik ko, Miss Heart. Ansina di bonita di mi mujer. Di kayo aguanta? Ano naman? Telepon lang. Sige na. Bahala ko sa susidin, makin na Baguio, alibulayo para naman hila. Hay que estar pensando también No. si déjale con el sorsogon después tiene sakuna, tiene Ayun. mga ansina el burden si local official That's to. being irresponsible local chief Si. executive. Sabi Oo. mo kita, Gobernador Le de Sorsogon. Ayun. So, bien grande ka tudio. Mas pa! Todo, mas pa ito na ako sa ablagitas de tata. Kaya todo depende contigo. Entero probinsya. 24/7 se. Tiene makita durmi to, llama contigo. Sabi si Mayor Beng, ansina na-experience ka antes sa kanya sumika namon alas 2 del madrugada. Yan text con Mayor Beng, segundo lang, ya contesta. Kaya di sir, basta chief executive to, el dito atensyon na kaya ba, on call to pirmi. Pati uno pa, even if he wants to be with the Heart Evangelista, no? Pero abla si Senator Cheese, hindi ganun kadali. Kay el mga artista gali, Tambabol. Hindi gali si basta-basta recibibisita. Mientras on shoot sila, mientras tan shooting sila, hindi sila tapo devolve. Alya lang na lugar onde sila tapo, babol yakel. So, yan po nga nila istorya ko sa Nuevo show di Hardara, I left my heart in Sorsogon. So, shooting na Sorsogon. Kaya na di su probinsya si Hart, pero kaya di sila tapo de manunto kay babol, kaway-kaway lang. Pero ali na Sorsogon, mind nyo ha, Manada Bonita ali. Ansina. Pero that's being ko, no? Akal ba, leadership example también si Senator Cheese. Siguro, di su advocacia niya, igual también aquí. You wear your face mask, wear your face shield, observe social distancing. So, también dale buen ejemplo para di su mga kompoblano sa Sorsogon. Pero ese LDRD, long distance relationship, tadali lang mira pakilaya di mapuwersa, pakilaya di kosa si talama sila.
Akil ba committed to each other? Si. Why? Kung tablagan yung alin na sorsogon gentleman, di manada bonita li. Hindi na. Ito. Na ombre lang kita para kuhan man temp. Na pero, kung kontesta si Senator May pa daw le en kontra mas bonita pa que con el de su mujer. na nung sabi mayo si Chene pamalakaran sinel ka pregunta para kumigo bonita. So tabla si Senator Chis na ipaliin kontra mas bonita igual Igual ka sa mujer. alina sorsogon. Na nung sabi si Chene malakaran sina palabra nung sabi si Chene pamalakaran alina sorsogon. Puro si bonita kaya di siya. Ay naman. So pero si Kuana, si Chis Escudero anuncia le que corre le ole para senador. Senador. Akil importante. In fact, na mga survey kita sa Aura, uno le del mga kuan, del mga top bets, no? Si. For senator na 2022 elections. Ang sinagat si gentleman, no? Basta el gente ta gusta contigo, you're living up to their expectation. Nandito yung posisyon ko sa tepidi ng mga gente. Like lawmaking. Si. El gente hindi contigo olvida. Si. In the case of Senator Cheese, tamira kita na sesyon del Senado. How he articulates, how he pushes, and how he defends the interest of the Filipino people through legislation. So hindi siya abla akal tipo ta kome lang mani, hindi. Hindi Takome se mani, takome se merienda during session because kunambre marathon pero sa tagaran mikropono, si como pa na janitor lampaso ko nila todo. Na otro también que aquel takome to mani, tomato iced tea or cosa ba juice ali, aquel sinta lang. Otro también que Hindi pwede siya ng senado sila, no? okay lang si tomato juice, agua, pinito agua ng stop while talking. Hindi siya pwede ng senado, pwede lang siya ng konseho. Pero otro que aquel pasinta lang to. Na in the case of cheese, como tablagan niyo, por ese tableo, if you display bonito performance in your position, in the case of Senator Cheese, as lawmaker, Si. el gente nunca contigo olvida. De veras. If ever ya graduato, que decir no puede matucore, el gente mismo ay pidi contigo, we want you back De na veras. Senado because we want you there. And that is actually what's happening na this yung case, no? Tumanda ko na libira o mga gente. No. Pronta lang kasi con eleman kuan. Pronta lang con eleman market. Pero si Tamira kasi gente di su performance. pero si dito tamen performance, por ejemplo, antes, talito na pwesto, sinta-sinta lang to, después si para man to, talea lang to, utal-utal pa na, hindi natin al mga gente kung tingnan Na por eso man ka el gente no ay mabuta. Sila mas disimple. Si para blo quiere tu bira, na hindi na kung tingnan gente habla, manda bira ole. Hindi na, mas kinche survey. Mas kinche survey. Si. Mas kinche survey. Kasi siya survey. Na sigurado. El gente, no hay cuando kaligan ito na posisyon na kuntigo gusta, kay sinta lang to. Na arabira ole, el gente will not forget. Habla que may magani kami kuntigo iskuhi kay yakita gani kami kuntigo kay hindi kami kontento na dito performance sinta arabira pa to ole. Nansi na si. Pero there are those ken durante el tiempo aktibo kayo, como mga miyembro del legislatura, tabira otra vez, aksepta el gente. Natural. Ay, por causa kami, satisfied sila. Si tiene ba naman to performance, manada ka to ko sa pwede kasi. Aquel wata apekta ka na vida del mga gente, especialmente el pobre. Hindi ito nisita mang kampanya actualmente. Este día itong kumpanyero, si Senador ito, manada ti performance. Sila? Na as reporter, I tell you, si tiyan lang election position reporter, Si. number one state, datong kumpanyero. Unfortunately, si position reporter, na privado si, pati by appointment si. hindi Kasi elected. by election, number one state. Why? Terrible time performance de este as a reporter. Hindi, tadurmi. Bisya con ciudad. Si. So that, alaman niya na igual este mga tiempo, ta pwede le informa con el vivientes, cosa ya sucede. Si. Emilio Tuban, Commander T, Commander Iyo. Sí, good morning. Buenos días Saya. para ustedes allí. Y también mga viewers, listeners del programa El Dateline Teleradyo. Muy alto el sol, Mil. blue el cielo. Sí. Nirante okay. Kami con Senator Cheese. Si quiere da tu almuerza, anda tu sorsogon. Kita mas practice. Si Mateo pwede pata kay complete el 18 dosis de vaccine. Hindi, ano? Ay,
siya, por eso ngayon. Okay, andayan natin yung report. Sige. Anoche, hiyasin na yung aksidente vehicular, no? Aligad na intersection de bypass road pati el Lunsuran. Doon ganun. Camino lino, pasubida sabi kita muy bien, manada agad alikin yan, ang baliskat, ayan, desgrasya, no? Sabi kita sa accident front area lino. Dos motorsiklo takores sa abajo, no? Para rival direction, mientras L300 takore tamen sa na el direction para kina barangay Pasanangka. Na amote ya legally na virada, corre daw estos dos mga motorsiklo. Ya pwede gani at bangga na postaw ngayon del L300. Nako. Na Colorado Roadster con no, yan ya pwede gani mambangga con el gani na postaw del gani Na. L300 con medyo pwede man response po ko pero hindi ka tanto yung ngayon. El driver de amo si Edmar Marshall. Edmar Marshall, ya senata puntusyon ng su cuerpo. Amo que el angkas naman disiyo si Al Rashid Lim. Ya senata naman mga irida na disiyo pies, rodillas, na braso por causa ko aksidente. Según con el driver de gane L300 que amirale con motorsiklo que yan sa atraka kung ngayon bingkohre daw siguro na mukil basta intersection ni kita man i-slow down ngayon. Yun, takriyo i-ese amo ko sa tanim po aura el un grupo. Si Kungkuy daw lang ngayon, no ay aksidente. Pwede ibita ko ng aksidente. Pwede lang si aquel work in progress on motion 2 tiene que damalo like per the break. No? Ya que damalo el manibela, aquel yung stack up el manibela. No pwede si ibita aksidente siya. But just the same, pwede tamen ibita siya before correcto, na check ya todo dito cosa el debe para chequear dito yung vehikulo. Break, las cosas before correct. No? Pero si Mangkuy daw lang nung kagat siya ni aksidente, akal ba hinay-hinay to takore, kabar dali to kamino, right now, suksukan. Doon akal ba siya ni yake manakasa ondi sila taanda? Akal ba bingkore gayot, no? Nuay Kungkuy daw, doon akal ba siya ni kosa siya susede ondi sila anda? Na para ibita al aksidente, amo si El Tarimpua, El Bayaning Super Aura. Oo. Amo si kire tamantutok aura para hindi na susede mga aksidente o road crashes talaga sila. Yan hace bangga, Mil. El motorsiklo, amoy hace bangga con el L300. Amo man. Yan bangga, yan tamay pasti color green wave. Pero el kenta man niya con no hay man ni sinti nada, no hay sinti duele mga Dos motorsiklo ito, mira si Mil, o uno lang si? Dos motorsiklos Honda Dos Wave 110. motorsiklo yung bangga na un L300. Sí. Yan sila. Como habla, no? El driver, que daw color green motorsiklo, anda lang, cuando tumba roser motorsiklo, tupa daw con color green tamen Honda Wave. Con el dos, con si Edmar Marshall, pati con si Al Rashid Lim, yali ba con estos el ambulancia para na hospital. Mukil del anoche, mga todol envuelto mga bihikulo, no? Ayan, andaman, alina Police Station 5 na Divisoria para hacer arreglo. Mientras Talipan Hospital, estos mga biktima, estos ay bira lang sila otra vez para sa confrontation, no? Para arregla dila mga damage na dila mga bihikulo. Ojalá successful el advocacia, el rimpuhada con ese gane asunto del bayaning super, no? So that algún día desperta kita, hindi na makita uhi iya magbanggaan. Kay sabi to Mil, ese road crashes, kwanto bida ya se yanda saka? Kwanto milyon ya se
yaginda na ospital. Ha? Swerte lang aquel mga yaginda lang na ospital. Now, what about aquellos mga yaginda na sementeryo? Diba to? Sayang ba? Wasted el vida por causa lang del aksidente because of recklessness, negligence. Akal ba, de apurahan, de barambado tamania, na cuánto emori. So, yakeda sayang el vida. Na ojalá algún día, por eso ganit tabla kita, ojalá queda successful ese grupong bayaning chuper para algún día desperta kita, no hay mas kita report tauhi road crashes. Sí. Por eso, gane. Ese el panggayot, debe kung sidaw kita sa kaligitan na kamino, ay especialmente sa mga intersection. Panggayot, sinagagpidaw kasi siyempre intersection set, yan sa mga bihikulo tayo na odrolaw. Ay, tamira ba yun? Tamira ba mga motor, mga jeep? Si Tacross sa sila kamino, un diretso lang, un direksyon lang tamira. Hindi tamira left and right. Si. Na debe sil mira ket pirmir left and right. Amo gane. Oo. Sinagadebe era. Suksuk alya, mag-overtake kuntigo, no ay na lugar. Abante al uno bihikulo, man suksuk lang siyempre, no kere dali kamino, na natural, resulta, disgrasya. Magane si. Ese del debe mira, no, kay dili pa mambangga. Otro banggaan, ali na Kabato Road, no? Banggaan niya kami. Aligane on del aligan sa birada, no? Kabarakil lugar alig sa mga establishmento. Honda gane Honda Click, ya pwede ko sa si bangga una motorbike, no? At si suyo. Mokel ligaman, no? El jatun mga pulis, no? Kay responde akil Rodan Alpha del Police Station 6 na Tetuan. Lamagane na radio kabla sa aksidente vehicular. Estos, bueno, estos kay Raymond Kenya Sintiduele durante el incidente. So sila mismo habla con el policer, hindi na kami man blatter, hindi na kami agenda na station el arreglo. Kami alang sa mga kwento el damage sa pakilayas sa kami ase. Siendo lang motorsiklo, amol yan sine damage. So yan decide lang el driver de este motorbike pati motorsiklo ke man ayudahan niya lang sila ay gasta daw na ito sa man damage motorsiklo. So yan taba, un rato lang sila kita dayon dila mga motor na kamino, volve lang sila isigida no ay mas kung liba pa na estasyon, preso na mas kita record mga motorsiklo ke queda envuelto con este gane incidente. Okay, otro report daton yan anoche ayat gane operation, no, el personal del police station 10 na Labuan ya conduce gane bypass operation ali on del ali parte na barangay de Putik ali on del puente ya el personal del police station 10 Labuan, aligad sila conduce bypass operation. So, pwede nga na-arresta kung persona si Jomar Ventura Andal. Si Jomar, yan pwede ko confisca el 6 pakete de aligaw shabu que tiene valor de 6,120 pesos kay 9 grams lang de pesa de este. Durante el bypass operation, con persona ya puede gane kumpiska mga items liba con para alina police station 10 na Labuan. So, el bypass operation kaya kung sila mga operatiba del police station 10 na Labuan. Okay. Otro bypass operation alina barangay de Kasanyangan. Ya resulta ganel arresto también del un persona anoche mga alas 8:15 ya po de arresto tayo con si Nadjil Sariol Wahab aka o alias
Nadir, talista ng watch list, el personal naman del Police Station 5, na kabisal dila Hefel Police Major Ramon Akyatan, no? Ya pwede nga ni aresta kung nila alina barangay Kasanyangan. Ya resultal esto tiene confiscación este gane 7 paquetes de este aligo shabu. El market value de este salina 13,600 pesos. So amoste el este Obaybas operation del Police Station 5 alina Divisoria. May pa po daw ito presi explanation kasi Kasanyangan, for example, bao se na PS6, correct? Sí, sí. Na porque el kanyang operator de PS5. Puede sila man entrahan sa Telebesane. El PS1, abang na Puebla, sila tambay ba? Naigwala kal indirante earlier kal una report dito yo. De Labuan, yamang operate alina putik. Siendo el putik, bao se na area of jurisdiction di Major Akyatan. Sí, sí. Pwede man sila man entrahan na lugar, no? Sí, cosa racional ali, cosa ka rason, si porque kay antes tawi kita, igual lang ba si nadimi si teritoryo mabu entra ki. Mga ansina ba? Ayun sila teritoryo ga ito kondusida del bypass operation. Siyempre si el mga police firme alina lugar conocido kanila, no, mientras ay entrali de metro station tamen mose depende lang na dila mga informations kaya pwede sila saka durante sila mga bypass operation. Alright, so aquel rason, no? Para hindi mag-burn out el operation. Kaya siyempre, mga drug dealers or mga task pushers, no? Konose kung mga police, ali for example, the PS6, no? Or PS5. Kabar tali el mga drug dealers na konose siya. So, poco movimiento siya, sabi dayon sila. Mientras, el otro police kinukonose sila, takida successful, kaya hindi sila basta-basta pwede dayon menya. Kaya nukonose gani sila. Yun. Amo el razón tapos sila man entrahan AOR, no, dila AOR si por ejemplo de Labuan amo kal tapos naman bypass ang kaya amo gani kay rason amo el pangayot kay para hindi magpuno sa kanila si kay area. Okay, otro report manawag namin yaginda na estasyon del police del anoche, no, el police Station 6, anda alina asina na barangay Kasanyangan, doon na etos man maridable, ya puede el marido, ya puede daw sopla con el de su mujer. Este ba marido, este si Amil Dori, 19 years old kasi, no? Anda si sopla con este si Jasmine Boni, ali sila na asinan durante la confrontación dila anoche, no? Ay pues marido puede asistente duele con el de su mujer ay cuando es la mujer asopla daw con el di ila o anak, por eso el marido mira que asistente duele con el anak, por eso ya puede también le alza mano con el de su mujer durante el tiempo ay puede tamang kwento con si Amil Dory kamanselos taman daw con el de su mujer hindi man na palagay ablale tiene daw otro hombre, no, asin con él, habla yo, pasilaya puede tu, puede daw él, la mira, la disumuer que taman angkas daw na motorsiklo, na, es el, aligasyon di suyo, so, na, amoste, tenele, agravio con la disumuer, y resulta que, cuando hace 222 con su anak kaya po dahil alta mano con su mujer. Kinda sila alina women's desk, alina police station 6 na tetuan, después mira yo, ya volve naman sila pero sir, ya po de kanila arregla al police. No? Abrasahan. Oo, volve lang, pero hindi sila junto ya volve. Masina. Ay, hindi pa sila konfrontasyon daw na barangay. So, Naku, yung mga maridable, kintahuwi ka natin, specialmente mga jóvenes, no? Si Tiyan ay problema, mangkwento lang.
Sin din agad gusta, then, masipartahan, ang sila lang. Rather than asisinti duele, kay sabi to Mil, asisinti duele, takeda grande el problema, you know why? Na natural. El mayores también del either mujer or hombre, na hindi tamin si, duele tamin si kanila, kaya to, asisinti duele kundi la anak. Oh. Tuwing granda ko yung anak ko ba, otro gente lang. Na el posibilidad agrabase na entra el familia estable hasta queda dol ang controllable ya. Na por eso magkwento lang. Cosa ba? Ken bakil kon, numadahin tamin suspecha. Ken kung kito kilang angkas. Cosa malisabi baka hermano ba tamin or primo ba? Chene importante. Hindi ba? Rather than suspecha dayon. Mo gani. Suspecho lang man. May mga pwede akan sakat na akto kaya na otro hombre, no? Por eso, hasta alina, estel, kay Robin, lang po este, Por eso. 18 años lang po, mujer, kami rin, masoben pa po nila, pero sir, may pagad sila lang. Pero kasaw sila, sila daw sila marriage contract. Pagkaso ka nila anak, yan na, yung mga kwento kita ko si Jamil, habla pale figura daw ele mga kwento ko yung esposa ojalá po din sila tinikonfrontasyon na barangay para pwede arregla si ila problema. El cuando el aliba kanila na estasyon no el kapodita mira el mga salam volunteers no sana mo aliba kanila para na estasyon junto con el police. Otra vez, para kung aquellos mga joven pa couple, si tiene problema, mangkwento lang. Nung may asisinti duele. Mangkwento, si medyo tiene kat ebidensya, se parta, period. Amos del paano, para asetar relationship, debe mangkwento, hindi kay alto dayon el espiritu o alto dayon el emosyon amos ito resulta kita mampelyahan. Hindi pwede duda-duda ali. Sino kasi barkada no Mil el mujer ta intende gayot no el di su marido reporter na pilmi manada mga fans ba ta andamang kwento cheneta abrasa cheneta mga firma na pero el mujer ta intende hindi ta fan no aquel reporter hindi pa kay tabul be kay tabis siya kay entero noche con el pueblo na siyempre ali nabisyada sinemes naman mga taatra kali mga bonita tang coffee kabar tang letrato tang text na pero ta intende si Mrs. Selfie. Por eso gane, debe era ansina, no, el relación del maridable, no más hay duda, no, alita resulta peleahan firme. Duda na pero no hay katamin manduda el misis kay sabi kayo akin reporter masking ken pa bonita atraka kunele mas hindi pa kita tabulbe pero sabi ka misis kunele nagatlab tamin. Bueno, al final cuento. Nastigya, hatali lang ninyo nastigya. Pasimple lang talaga el Mil, no? Buenos días, Mil. Mil, habla kita, Mil. Muchísimas gracias na pansit con el merienda con Ma'am Darwisa Clarito. Thank you very much, ma'am. Thank you, Ma'am Dars. And then, tamira ka natin kada Ma'am Gina Ordonez, si Ernesto Bucoy, si Mengay Tan, si Delson Sapurani, dito amigo de Leal, Alina Santa Catalina. Buenas, good morning. Salam. And después si Ma'am Elilu Solis, idi sa mga maestra uban, Alina John Spirig, Memorial Elementary School, tamira ka natin. Morning, ma'am. Si Linda Enteng Macrohon, Alina Suterville, si Roger Jason Oliveros, y si Mr. Herman Wee. Buenos días. Uy, kung Mama Bel Mutag, happy birthday! Happy birthday, Mama Bel! Pandaw, daw kita mga, giveaway sa coffee daw. Wow. Yes. Araw-dato daw, no? Araw-dato. Grabe man.
Happy birthday, Ma'am Mabel. Oh. Sa Happy birthday. More birthdays to come. Oo, era. Happy birthday. Include Emil, kung nakilos mga kinta celebra tamen di la cumpleaños, ese sinasabi kita. Pero just the same, happy birthday con todo kinta celebral di la cumpleaños este día. More birthdays to come, incluido ya aquel mga ta celebra di la mga anibersaryo. Happy anniversary con vosotros todo. El candidato, no? El viewers yaton na tali afuera. Sige, saan pa ba kita mga greetings kung kin pa ba? Debe kita mention na. Si. Okay. Ya almuerza tú. Ya almuerza. No pa. Sino pa? Takyo, pasalang daw tulya. Anytime. Si Congressman Joe Jimenez, pati si Atty. Tina. Obviously contigo. Pasalo también tuli con Konsehal Elking Umaga, si quiere to almorza. No problem. Anytime gusto niya, meron. Ali también con Kagawad Joel Esteban. Kapitan. Del San Jose Gusu, de ustedes Uban. Pasalang ali con Joel, con Kapitan Joel Esteban. Ali con Cap Los Eli Angeles. Junto pati el administrador, si Carlos Mangona. Incidentally, birthday daw dahil di suyo sister-in-law, si Langging Mangona. Happy birthday, ma'am. Pasalang tulili, Mil. Si quiere to almorza. Okay. Ali ng District 1, si quiere ka to almorza tamen, na? Palda pa el almuerzo. Anda to na District 2. Mang-invade tamen to ng District 2. Kay tali tamen taong presi contigo, el antes Konsehal Edito Pasaavedra Jr., si Marius Saavedra, manghunto pa contigo si Sir Mike Saavedra. Si quiere tu, tali tamen el antes Konsehal Elong Natividad. Si quiere tu almuerzo tamen. Natali tamen el Kapitan del Cacao, que hasta ahora ese barangay, zero pa desde a principio del pandemia, no hay ginda el virus ali. Por causa siguro, bonito también el cosa taas el mga barangay oficiales que tayong kabisa, si Cap James Pantaleon, Siason. Hindi, si Kere tu, pasa tu na casa tamen, birato ali na tetuan. Anda kung Konsehal Kim Elago. Kung Sehal. Si Kere tu almorza. Medyo si Kwan, si Kosa man, na paseto na kasali tamen di Konsehal BP. Lari kita Mil, good morning kita mga amigo Tamira Karatun, kada Jojo Sala, si Edgar Rapol, si Guy Balbani, y también si Kagawad Harun. Buenos días. Okay. Palta pa! Anda tamen to na giwan, ali kong Konsehal Gian Eding. Si Kere Pwede. Napalta pali, bira tamen to ulit para naayala. Kabak na sulit itong inastasyon. Takil pansit di Ma'am Darwisa. Ay, bira to na ayala. Ala kong Konsehal Bong Atilano. Takil pansit di Ma'am Darwisa. Kabarya, naparakya to na studio. Kay takil pansit di Ma'am Darwisa daw. Yan, text si Mama. Kay paralia daw si Kyle, taliba daw ang kape, pati na mga goodies. Ay, muchísimas gracias. Con el diaton mga amigo. Thank you, happy birthday. Mil, kita silang kitlaro. Si Chene kita dali kita natin na Dateline, hindi kita sitang Desire. Karisibi lang. Karisibi kayo. And we appreciate so much. Ese appreciation di ila, kung programa, Chene kita dali ka natin almuerzo, padali kape, ay okay lang si. Muchísimas gracias. We cherish it a lot. Mira to si Mila, as far as Basilan, 5894. Habla pa sila, sir, todo el día kami kina Malige, Isabela. Please man shout out kun June Paulino and family, Gloria family, and Albino family, Alina Isabela. Buenos días, Isabela. Si. Pa-shout out! Awe, be! Good morning! Buenos días, Isabela. Pakilaba na yakan good morning. Good morning, be! Ara, tapi ko na ito sa. Igual lang masimil, ablali, pakilaya, kosa el ciel na tausog.
Shell. Shell. Gasoline station. Shell? Kosa daw natausog. Gas? Sabi Hindi. Amla siya. LCL na tausog. Sure. Si dependihadas lang dito. Buenos días, kanda Mr. Kerwin Serrano y también si Henry Salak, todo el PWD Federation aquí en Ciudad. Uy, good morning kun Bingbong, pati Nancy Kwan, napasanak ka, uy sila ka na to. Buenos días, Barangay Pasunangka. Si barangay di Attorney Gian. Yes, Mr. and Mrs. Jojo and Cecil Fernandez, todo el día también lang natin. Lakas de Santos, Alejandro family, Yes. Alina Pasunangka. I tell you, ta-informa ka natong ki. Todo daw, pamilya de Alejandro pati Lakas de Santos, tamira ka nato na ki. Andico family, si Grace and Jong, Si- también lang natin todo el día. Alitamin na Mariki, kung kap pambagamil. Good morning, salam. Buenos días. Kung kap dyan ay, dali na Santa Barbara. Pati di si mga kagawad, mga residente niya. Almost all daw na Santa Barbara, aki ka natin tamira. Todo el día. A Santa Barbara, actualmente, tienen sila la televisión. No. El televisión, nakatutok, aki na Dateline Teleradyo. Con el mga residente de Santa Catalina, al enfrente del Barangay Hall. Yan conocido kita kanila. Buenas. Napipinaya ko nese. Sini kasi informa ka natin na alin na Santa Catalina, sini uno pero liladra, pipinaya ko nese. Alam mo na City Pound? Kaya pipinaya, mabil na ipa, sini informa na kay diya ka natin. Ladra daw, ladra. Kung daw, sini ka ni tabla, doon ko yung pero, ladra, na, ano sabi o si Ari Kuya ba? Ano sabi o? May pa? Sige. Sitawi ka natin mga opisyalis na Santa Catalina. Rikuy ko na si pero, ladra. Ngayon pomento ko na ese. Numatawag comment, mag-greet lang te. Manggrit na lang. Gracias con ustedes, que andan monitor ka natong firme todo el día. Masin on de mga ustedes lugar aquí na ciudad de Zamboanga. Sabi kita muy bien kay tiene mga kwantos kay tiene tantex ka naton, tiene sa paltal audio daton, sino babaw pa kita na adjustment sa tempo, no, por eso. Ang sinam. Pati especialmente kung nagkailos mga taliara ng car stereo, tauwi ka natin. Kung magkwento ka ng bonamente ng mga bibientes. Aquel pandada ng mga trabaho dila, aquel pandada na opisina, taliwa tan monitor ka natin firme. Na sige, kung kaya pa ba, makita kung kaya Kung nagkatali raw yung car stereo, miyembro del task force yung brada. Good morning. Sige. Panggali, el Police Station 6 na Tetuan. Buenas días. Major Galvez, sir. Good morning. Good morning. Monitor ka natin si Sir Galvez Firme. Kaya sir, sabi lang mga cosa kita diskuti agi na programa jaton. Kaya sir, Buenas días. monitor ka natin. Good Ay, morning, sir. Mil, kaya lang yung kuha na, apla kung Major Akyatan. Sir, isang araw, huwag kayong mag-alala, aakyatin ko kayo dyan. Dadaan ako dyan, bibisit tayo para mag-usap-usap tayo. Pangayod, reforma agad di ila, ito yung stasyon di ila, no? Bien limpio, bien bonito. Por eso gani. Jatan pa. Sir, huwag kayong mag-alala. Isang araw, aakyatin namin kayo dyan. Sige. Hotel daton ba? Hotel din yung report para aga para na Dateline Teleradyo, Emil Tuma reporting. Muchísimas gracias, Emilio Tuban. Commander T, Commander Ilyong. El hora mga vecinos, alas 8:25. También ka natin, no? Si Mimi Manalo. Tamira dali ka natin. Como tabla antes. Belated happy birthday daw kung Ma'am Cecil Fernandez ayer. Total, yan. Mention na ito, Mimi. Si Mimi Kagawad, Fernando. Si Mimi. Salina. Good morning. Si Ma'am Baby Chong Evangelista, tamira ka natin. Si Daton number 1 fan, si Baby Jamaica.
Birthday daw di baby Jamaica Ara Sunday. Advance happy birthday Jamaica. Ano sabi yung si Pakilaya si Deberasa no, te informan tamen ka naton. Saya kita rin San Roque chinen pero ladre ki. Na pero kita tamang kwento. Alegre ka din tauwi ka na ito na Castillo. Esta mga ora. Don't go away mga bisino sa lilang vosotros ay bira pa de ustedes favorito programa el Dateline Teleradyo. When it comes to ice cream, you can count on everyone to be in the mode. Munchkins a la mode. Get one scoop of vanilla ice cream plus
Presenta con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradyo. Alas 8:35 y continuando mga bisinas aquí na de ustedes favorito programa el Dateline Teleradyo. Tamang junto pa vosotros siempre con ustedes mga servidor, simple servidor Alalabshi, pati el servidor de ustedes legal Atty. Gianpaolo Enriquez. Yes, 8:35 in the morning mga bisinos on a Thursday. And sabi mo kita basta Webes mga bisinos, Dia del Alcalde kanamo naki na programa Dateline Teleradyo. And we will try to have our good mayor today para dali ka natin update regarding natin local government unit. Itambien yung otras cosas pa. Para po rin tayo sa liaklaraw, di aton mga bibiente, especially so mga fans di aton, at mga listeners, televiewers este dia. Otra vez, gracias kung Ma'am Darwisa Clarito Usman, no? I don't know, is it proper to say celebration del death anniversary? Commemoration Commemoration of the death anniversary del deceased mother. Commemoration. Sí, commemoration of the death anniversary. Thank you, otra vez, Ma'am Dars, na sabroso pansin. Yes, kung di ko sa mga bisino sa Ali na sukabon, buenos dias a todos. Ali, takida tamin si Lieutenant Edmar Pedro Gosa, PNP. Good morning. Alright, mga bisinos, araw na tito, baka manghunta kita kung nana del Diaton Ciudad, and then later on, con el Samselco, para sabi kita, no? ¿Qué tal el servicio del Diaton Cooperativa? Mga bisinos karaton todo, aquí na Ciudad de Zamboanga, y cosa pa el mga mejoramiento que ta-adopta sila. Alright, attorney, no may kita tarda, yes. Na linya unto naton, el nana del Diaton Ciudad, del alcalde Ben Climaco. Good morning, Mayor. Si Alal Habshi, unto ko na Atty. Gian Enriquez. Hi, good morning, gentlemen, Atty. Gian. Buenas, ma'am. Si Mati, con todo diyan mga Radio Orientes and televiewers, si Bay, God's blessings to each and everyone. And Eid Mubarak contigo during the Eid al-Adha. Thank you, Mayor. I want to thank the city government expresses our deepest gratitude to the Filipino Turkish School for contributing el mga beef, no, el sapi, kaya dali con el mga diferente mga Muslim communities or residents that are also part of the Feast of the Sacrifice. And we'd also like to thank the office of Speaker, Congressman Alan Peter Cayetano. And that goes to also thank you to Congresswoman Lani Cayetano, Senator Pia, and of course, el Mayor where we reside in Taguig, si Mayor Lino Cayetano, donde distribute sila 10,000 pesos for assistance. Talaga na unto ka natin yung pwede kubri el Dateline para di aton mga vivientes, Muslim, IP, and Christian communities para ayuda kanila na buskabida na livelihood di ila. Sí. It is very admirable donde tiene gana atende mga PWDs, dos bilog sila. Unong persona, yo pa ya pwede man officiate this wedding. Wow. 2 years ago, and ya pwede tene baby, no? And very inspiring kay maski jutay pequeño gente lang ele, is about a feet all tall, no? Pero ya pwede gasle subi, Bahana City Hall.
maski alto kel and was able to drive his own Piaggio, LDC uban, hindi, siyempre, hindi ta pwede kami nata, karga lang ko nila na grande gayot bateya. Pero después de la asistencia, pwede tamin sila enderece para goza con el SMIN Project de Vecinos allí, because again, it's really a blessing, no, for them. Kaya LD la livelihood, taman na sila mira kanatun that LD ila disability is turned into an ability and an inspiration, which reminds me we are also commemorating the PWD week or month period. And in the city government of Zamboanga, with the help of the Sangguniang Panglungsod, kanda Vice Mayor Meng, Councilor Sang Jimenez, Councilor Pinpin Pareha, si El King Umaga, Jimmy Villaflores, si Councilor Kim Elago, Jihan Eding, Bong Atilano, natungko hanapi, ya pwede ase posible, no, el que sería ma-asistensya ng mga persons with disability. So sila elian benefit durante del Idil Adha celebration, donde la ciudad de Zamboanga ya queda beneficiary del oficina del ante speaker y Congressman Alan Peter Cayetano, quien vencer Cagata Corazon del Dateline con vosotros. And bonito también, mira, Muslim communities, IP, no, akal mga sama di aton, very thankful kay pwede ka tamin ayuda na di ila jutay sari-sari store, di aton amiga alina, for example, si Nunok, si antes kagawad Normia Ibung, maski tiene ele plakita stroke, but she still working, no, para mandamira that no amount of ablakita disability will prevent us to live and have a livelihood, especially in the times of pandemic. Yes. And talking about the aton assistensya, no, remember our COVID battle plan is to heal the sick and feed the hungry. Yes, yes, Kurada y kumida. We are rolling out the aton mga aros that is in the Agan Coliseum for our beneficiaries of communities that have been affected by the pandemic and different mga sectors, and then ang mga areas donde kinagana mga kaso ng COVID from January up to this period. Although mucho ganit pregunta porque sila nuay pa pwede receive precisely because LD ato na rice allocations and the budget, some of it were yes, pero kita, but this budget now that we have been giving is the supplies that we will be intending for those that have been affected by COVID. And aside from that, today, allow me to thank another group again that has never left Zamboanga, the team of Master Cheng of Tucci Foundation. They are an awardee of Zamboanga City through Dr. Anton Lim. They will be distributing el mga rice and as well as supplies of 500 pesos each to our tricycle drivers. Wow. And it's going to be dedicated to the different sectors, no, the transport sector. It's going to be held today at around 9 o'clock at the Paseo del Mar, and we expect to have the beneficiaries from the transport sector. This is out of the generosity of the Tucci Foundation that's based in Taiwan, that has really helped Zamboanga City in all our crisis and difficulties. Diyan sila kema, diyan flooding, the time the atong siege, tali siyempre ang Tucci Foundation. And of course, on the part of the city government, allow us to thank President Duterte through Secretary Galvez for sending to us 2 of the U.S. manufactured vaccines. We are the only city in Region 9 that had the blessing of receiving Pfizer. And we are also receiving El Janssen 1 dose, single dose vaccination that has already been rolled out since Tuesday. So again, these are opportunities for us to be vaccinated. We have to improve our vaccination system. Kaya kineta reklama na yan, ture kami rehistran, may pamangka namon llama, querido kong poblanos, el razón que el di aton mga vaccines depende pa na imbyada del gobierno nacional. Yes. El importante, rehistraw kita
para siligan mga bakuna, ready i-preparaw kita man-bakuna. Sa tiempo tamen, querido kong poblanos, acorde si Al, Mayor, cuando maligal AstraZeneca, querido kong poblanos, the amount that we purchased for the AstraZeneca in the amount of 100 million, though we have not paid all yet, pwede kita liga ka na dun around 11,000 worth doses, no? At around 5,000 beneficiaries, 11,900, so at around more or less 5,400 beneficiaries will be, 450 will be vaccinated with the city government purchased AstraZeneca, and we have prepared the priority list. And I would like to also ask my co-workers in the city government to have yourselves vaccinated. Kaya necesita kita tera de servisyo con el mga bibientes, el diaton mga baredor de camino, el na ingeniero, aquellos que te reciben mga payments in the city government, aquellos que te chequea el mga diferente mga proyekto, programa del gobierno local, aquellos que te hasil distribución para asistencia con nosotros, todo are set to have themselves vaccinated, because we also have to open it to the categories in the A4 and priority tamin di atun aquellos mga padre de familia, el di atun mga tricycle drivers, jeepney drivers, tricycle drivers, hasta abal-abal drivers kay Yes, ma'am. kaya kita man-revive el opportunity con el mga padre de familia en buenamente gat sila continua sa busca vida para di atun family. And speaking about this, si Sarita Sebastian, yan dagane man dialogo no na di atun mga resorts, yan ay andale na maasin, yan dale na bolong, donde discover kita there are 150 illegal structures that have been built alina bolong por isang monton gatel mga gente taanda abla kita endereza kay health del mga gente, monton gat sila, but we want that there should really be social distancing, crowd control. Kay it's open air, syempre, si anda to ba niya, kita gat to LD to yung face mask, hindi ba, pati face shield. Pero amo lang gani, they have to maintain el distansya entre mga casa lang, pamilya. Mo kasi sila talyama, el bula del casa, the household bubble, donde si kita junta, kita junto, kita na casa, si sale kita, entre ka natin lang kay dilikaw kasi si tanhun kita, kita mas banya na otro gente, ay mantalsikan tamen el virus di ato, no? Sa este tiempo, querido kong poblanos, el estado del diaton syudad, el diaton first dose, receive for workers in the front line, 14,000, Sir, kaya ka ba, kay 12,000 niya pwede man bakuna na sila sektor. El mga senior citizens yatun, 25,000, 12,000 tamen niya receive yung second dose. Akal mga individuals with comorbidity at 36,000, 15,000 niya pwede receive yung second dose. And then aquellos frontliner in the essential services, kaya amo pa lang kita ta-impesa, more or less around 5,118 and only 839 alien second dose, and the fully for Zamboanga City more or less around 81,552 kay receive first dose and 41,162 on the second dose. Pero ablagan niyo man reflect kita aki LD atun first single dose del Moderna. For Zamboanga City, ma'am, cuánto gaha el debe para mang-achieve kita el herd immunity? Well, aktablagan sila majority of the population based on the 2020 census. The aton should really be around 700,000 people. And that will include the aton mga 18 years old and above. But if there are vaccines for children, definitely we will allow our children. And speaking of this, tiene siempre grande debate, hindi ba? El mga alcalde del Metro Manila ya opone con el mandata con este mga 5 años bata sale afuera. No hay pagkan este 1 week tiene también mga concerne, no?
Silang gayon siguro medyo makabuyong gat na gobyerno nasyonal. Kere sila dali ko ng mga gente, labla kita libertad para sale, para kamina, and then people will just become frustrated, si manbawi sila kun este, no? So, akin na syudad de Zamboanga, siguiendo ko ng rekomendasyon di Doktora Miravite, kay tiene gani kita, mga out of the 19 below 5, Elia dispidi por causal COVID. Sí. Por eso gani, si Dr. Dulce habla, originalmente last week, si mandaman kita sa leko ng mga bata 5 anyos hasta 11 anyos, Sabado y Domingo lang, junto con el mayores. Okay. Y también aquel 12 years old and above can do it daily, but always in the accompaniment of an adult. Kay sobra también. Mira, arat yan yung mga tatay na nakargando con el niño, con el baby. No. Less than 1 year old, tali siyempre anda pasya-pasya na kamino, no? And apeleo con el policía y militar, kaya hindi kita sa toleraan sinal actos because as the local chief executive and as parte del task force COVID, el diamo intention hindi para pichillo ustedes alegría, Sí. pero para protege, always for the benefit and protection of every citizen, and that means even the babies. Of course. So, manapilang kita, and today there's a regional interagency task force meeting, and we will find out kanila causal recommendation del rayon. Kasi ablayo, it should not come from us, although tiyan naman kita sa set guidelines, pero this has abla kita an implication on the people. El mga gente tarabya na gobyerno tanbuyong sila because precisely hindi man kita tanput el blame, sino ta question na tamin kita action del gobyerno nasyonal donde mucho hace mga mejores kabar man bawi lang. Sí. El culpa sa siyempre kay na mayor, no? Nakulpa si di mayor. Culpa kasi siyempre todo di mayor. Por eso, querido kong poblanos, hindi talabamano, pero como un alcalde, quiere hacer cosas mejor para di aton mga vivientes, y siguiendo con el mga direktiba de gobierno nacional, y siguiendo también na mga rekomendasyon del di aton mga doktor, ay sige kita lo que debe para proteger. We are doing this, querido kompoblanos, to protect you sa ating mga kababayan. Lahat po itong mga direktiba ng pamahalaang nasyonal, sinusundan po ng lungsod ng Zamboanga, bagamat mahalaga din po ang payo ng ating mga doktor at eksperto. Kasi alam niyo po ba na ang ating pabayang mga ginagawa ay makakadulot ng nakakatakot na bagong variant na Delta variant na galing po sa India, at sinasabi nila, mas malakas po ang infeksyon dito. Kaya gusto dating isulong ang sinasabi palagi ng pamahalaan, ng national government, balansehin po ang hanap buhay, pero balansehin din po ang kalusugan. So a balance of health and livelihood, which we're trying to do. So far, in the city of Zamboanga, our cases of COVID, thank God, for the past 2 days, have been less than 200. And we pray for all of our victims in the hospital, for all our patients in our isolation center, for all the caregivers, frontliners, workers, and we pray for their strength of the families as well. Let us pray always. Magdasal po tayo para sa kalusugan at kaayusan, for the healing of people, and hopefully we also pray to God for all those who have died, no? Para limitaya el caso del COVID. Kaya endenantes palang aga, recibi kita triste notisya, donde un lola dispidi. May konele man bakuna, el DCU family, kaya tabla sila, ay hindi lang kita man bakuna kung lola, kaya hindi man si lola tasale. Pero unfortunately, to the members of the family, those that are outside, kaya mga tasale, amuga también, labla kita peligro, no? Kaya no sabi kita, we are bringing the infection, the virus in our homes, and the most vulnerable are our babies and our lolos and lolas and mga abuelo y abuela. That is why we always have to think twice. Nablagani ko si Mayor Duterte, si Mayor Inday, kung talya kami junto na vehikulo, that she was telling me, maski cosa, no kay tabla yung stricto yung negat na Davao porque ta subil infection. Abel, alam mo, Mayor, the moment we remove our mask, we are really exposing ourselves to the virus.
And people, syempre, whether we like it or not, queda caliente el cabeza, queda frustrated, queda rabiao, and they are already, I think, disregarding ang COVID protocols. But I pray, just like our sister city in Davao, that we will be able to lower our cases if people are cooperative. And I'm Yes. appealing to everyone. Alam niyo po, ang Pilipinas ay hindi kasing yaman ng mga ibang bansa. Kaya po, hinihikayat tayo na sumunod sa ating mga protocols, our gatherings. Saka naman, we can get married. There are celebrations, pero limitado. Kung magpapasalamat po tayo sa birthday natin, let's say 1-year-old yung baby or 15 years old, 18 years old, nagka-debut, 25 years as a married couple, pwede po tayong mag-celebrate, magpasalamat sa Panginoon for the life that we have. But hindi na kailangan imbitahin ng buong barangay. Kasi ang makakadulot pa rin ito ng malaking problema. We have noticed that in barangays, in the Central Business District, Kasanyangan, Santa Catalina, Santa Barbara, mucho gayos mga mass gatherings, massive gatherings that are not coordinated with the city government. The police has really stretched their patience, and even our task force Zamboanga. But at the end of the day po, kami po ay nananawagan na wag po tayong maging matigas ang ulo. Kasi alam niyo po, ang hirap-hirap mamatayan ng COVID. I can say it again as somebody has lost members of the family because of COVID. I know of families. My Muslim student is abroad, but she lost her aunt, she lost her mother, her aunt, and other members of the family, no? And the very expensive medicines. I tell you, el cost de la mga vials and medicina is around 7,000 each or higher. And it is very, very expensive. That is why if we love our parents, if we love our grandparents, kung minamahal natin ang ating mga lola, ang ating pamilya, kailangan po maging responsable at maingat tayo. Responsibility starts from individual people, from ourselves, because tamira kita, syempre, hindi pa taabaha el mga violasyon. Dahil dihaton mga protocol. So, Amo gani si Mayor, mientras el gobierno local hace todo esfuerzo para hacer fuerza el pelea contra COVID-19, sin descanso, el apelo con mga gente, habla, sige kita con el health protocol, pero tiene también otro mayor, mga individual, incluido el si Kuya, incluido el konsehal, que tadali mira con mga gente, el mensaje, ay no masigi con ese protocol, pakilaya man, na sila mismo tadali sample, abahaw el mas, takinasagang, tiyan na tamang gader-gader aya, aguantahan mano, no any face mask. Pakilaya kita si Mayor mga address. Por eso gani, I think it really has to be a personal responsibility of everyone. You are responsible to the people that you also meet. I'm very particular, especially when we have gatherings and mga lolas no sa abrasagat kumigo. Yo el tatenemiento for them, more or less aside from me. Kay I might also be a carrier of the COVID Blakita virus. That's why, again, practice physical, social distancing. Wear your face mask, tapagayot el nariz, el boca properly, and el facial to cover your eyes. Hindi man kita taparan na di aton Blakita viso, but we have to tell that to the public. Today, we're going to meet with Task Force Pantalan because the City Agriculture and the Sangguniang Pangunsod signed an ordinance, and we will have to work on this para también tiene ser continuación del di aton protection, no? Na di aton mga coastal area. On the part of the city government, we are also working very hard with the security forces, and it is only notable that in my time as mayor, we have really intensified our campaign against smuggling, against illegal activities, against terrorism, against lawlessness to bring about security. Amo se el diaton trademark of the Climaco administration to secure our people, to provide enough safety for the families
to be able to earn a living, to be able to feel that Zamboanga City is safe. Yesterday, I did my morning patrol with the Task Force Zamboanga Commander and our battalion commander of the Marine Battalion Landing Team 11 so that we will put up a command center para tiene kita command post of the Marines to assist the PNP. This is very vital because I have showed to them El Mapa del Zamboanga, and we had a very short strategic proposals yesterday, and we want to secure the people because if our people of Zamboanga is safe, if our people are secure, we will continually have the opportunity of God through the investments that people have come in. I would also like to inform the public that el mga ahensya no, del humanitarian organizations, Action Against Hunger, por medio también del programa del USAID Surge, tiene kita Opportunity 2.0 for young people. Todos estos mga programa ya impesa del 2013, no hay padeha ka natin kita kontinua este tiempo ayuda na diyaton administrasyon to help the local government bring about the opportunity para el diaton mga jóvenes, el opportunity del mga negosos, el oportunidad del gobierno ay impuha para progresa kita. So in Jeremiah 29:11, for I know my plans for you I have, says the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future. As I wind up my 9 years of service to the people, 8 years mayor and 8 years and 1 month. I have barely 11 months to go. I would like to thank the people of Zamboanga for giving Beng Climaco, the daughter of Jolly Climaco, the youngest and only daughter, the opportunity to have served you. And the remaining months that I have, 11 months, together with Congressman Chawo Jimenez, you have really blessed El San of Ayala, si Meng Agan, anak si Alcalde Agan, and our colleagues, El Mujer Mapursa, si Pinpin Pareja, si Bong Atilano, si Attorney Cesar Sang Jimenez, si El King Umaga, tali también si Jihan Eding, si Jimmy Villaflores, si Kim Elago, si Tungko Hanapi, nandiyaton administrasyon lang yan, tiene oportunidad. Sinta el mga IPs, we will continually serve you till the very end because we have signed up and you have given us the mandate to serve you. Notwithstanding the pandemic, notwithstanding all of the challenges, we will work harder and we will give all that we can to provide services for our people 101% for the people of Zamboanga, for God and Zamboanga City. Muslims, IPs, and Christians. And I'd also like to thank Kapitana de Limpapa, si Halima, donde anda kami with the support of the OPAP, the SWD, National Commission on Indigenous Peoples, and si Ma'am Soki, donde distribute sila LDE mga disaster tents and mga supplies for our indigenous peoples in Limpapa. Tablagan niyo kanila, you are the farthest barangay in District 1, but we are here to bring about all of these services. And this has been reflected in the response of our IP leaders in the community. Aquellos también que tienen la oportunidad, despite of the pandemic, it's also good for you to see el diato na farthest barangay in Limpapa and enjoy el diato na puente kay imbesa kita during my first term as congresswoman, and it's now a beautiful sight to behold for people, but it's really talking about development. And with the permission of Congressman Chawo Jimenez, we were able to talk to Speaker Lord Alan Velasco so that we will be able to put the amount for the Labuan Hospital. Kaya amo se el campaign plan di Congressman Jimenez, ya pidigane ele kay si pwede gayot pone con el hospital. And necesita kita se kay man-implement yaman también aquí na di ato na area na MCS, donde ay pone también yan intensify también el hospital. Mayor, antes de pregunta, since
Mention niya to, kwanto meses silang to tiyan pagka-alkalde. Pwede kita ibita, Mayor, manada ta pregunta dayon, ta entra dayon. Onde daw pwede inkontra kun Mayor, kabaral disyo termino na pagka-Mayor, na Kongreso, na Senado, o Alina Boulevard? Baka posiblemente na Taguig, Mrs. Salazar. ay siguro tiempo también di mio para servir con el di mio marido, el mga bata. Actualmente tiene kami apo, she's I think 2 years old, but the last time I saw her was December 2019. So it's been 2 years, and I can only see them in virtually, no, na mga Viber. And family to me is very important. That is why I would want to leave a legacy in the city of Zamboanga, wherein the youngest daughter of Jolly Climaco would want that I leave the city hall in helping the families be able to be more productive, to have the opportunities. Last Tuesday, cuando Idil Adha, I have my friends. I met them way back in 2004. I was still a vice mayor. They belong to the Sama Dilaut community, and they whispered something to me about pag-asa, no? And I realized, and I feel happy that my Muslim friends, nila mga families, are able to also enjoy the benefits of government. And if there is really one thing, Al, that I would want to impart is that I would have and I'm very thankful to God for giving people's opportunity to have a voice. They are marginalized, they are PWDs, they are indigenous peoples, whether it's Cebuano, Chabacano, man ta kumbersa, tausug, yakan sama. Pero junto-junto kami pwede habla kita tener oportunidad gozar y recibir el oportunidad del gobierno, y ojalá todo el esfuerzo que hace kita ay puede tener habla kita productive, no? Queda productive ay tiene ay fruta para ayuda kanila. Mayor, manada kay tiyakin manlinga sa akiyo, kung uy sila kontestasyon dito, yun na di mi pregunta. Kung ya kontestato natagig, junto di mi pamilya, na abla sila ko sa security sir si Mayor. Kamar tiyan yung mensahe ki, ma'am, we still want you in the government service. I hope we will see you in Congress. Congress daw. Well, well, thank you very much for that. But at this point, I would just really want to wind up 9 years of government service. And as always, we leave it to God wherever He would lead us. But please know that from the bottom of my heart, I am very, very blessed, filled with gratitude for having served Zamboanga City. I have never imagined when I was still, I think, 5 years old, going with my father sa atud ko nila na City Hall, donde siya nila session, that one day I would go back, and this time to be the mayor, it has been a blessing. But this, I assure you, I was asking myself last night, no, what would have my father told me, seeing me, ko sa galit ablak ko ara, that we have reached where we are, a very great service to the people, and I pray to God to keep my integrity to the very end, not forgetting my wind beneath my wings. There's Michael Saavedra. He has been my campaign manager as a 17-year-old boy. He was si Ablatuna artista, alien discover kumigo. Alien discover el potential de si maestra para entrar na servisyo publiko. Dali tamen di si classmate, si Daina, que na mas kita todo el tormento, basta precura lang kita dale comida, asistencia con el mga bibientes, specialmente aquellos na mga na COVID, no? Ansina gayot el di aton servisyo. Daligan Dawela, Binobo, si Garnet. She's always with me, and I'm very blessed to have her presence in my life, si Labong, and of course my household, my 76-year-old Mama Lu, who has really been there for me even before I was born or even as a baby. So these are the blessings of my life, and most importantly to the people of Zamboanga, Dateline Teleradyo, Sir Eddie, Ma'am Lolit, thank you for giving your anchor an opportunity today and in the past, and
may this kita amistad Okay. translate to more service to the people. Mayor, I hope you wouldn't mind. Manada kat yung pregunta. Manada si Atty. Gian Paulo Enriquez pregunta. Mayor, you're about to leave City Hall. How would you like to leave City Hall? In whose hands, Mayor? Manada kat pregunta ki. Well, in whose hands? It can be Jowo Jimenez, it can be Meng Agan, Councilor Pareja, and any of our city councilors that are serving. But I'm always believe that el Dios tiene preparado kita select a chosen person to sit there. It's just how we are able to reach out to win the hearts of people that matters. That's why for anybody or everyone who would want to serve the people, very important that you realize that public service really entails love and dedication and service. My father always told me that politics is a thankless job. Do not expect people to thank you for doing your job. So continue lang, and we hope and pray that God will be able to win people's hearts, and candidates will be able to win people's hearts, or to whisper in the hearts of the people the right candidate that will ensure that government funds are accountable, that the services of government go to the people, and that our local government in terms of finances will be intact, and todo se pasa na proseso del Commission on Commission on Audit. That is really our priority, no? And of course, it's the city government, siya nagana mga feedback, no? Talya si Governor Bautista, si Claude de la Davao Occidental, he really marveled, no, at how Zamboanga City has changed for the better, has grown. And these are the feedbacks that we gain from other politicians, other leaders in government. And for me, that is really something that I fully appreciate. Kumbaga, mission accomplished siya kita, more to continue, but it's really God's, I think, confirmation. Actually, I don't know if I told you this, no? Akil Yablaganes, si Mayor Inday. Mayor, ang linis ng Zamboanga, and yet tapasa kami ala na Suterville, no? So thank you to the barangays that are working very hard. Sabi ko kada Joel Esteban, tatrabagat sila niyan. Thank you so much for the work that you are doing, no? Sila Kapitan Los, our barangay chairpersons, that they are really contributing, sila Cap Amy, and that they are really ensuring that the services of government are done. Lastly, before I go, I have a meeting in a while, we Yes, meet ma'am. daily, no, on COVID response. All of the medical officers, ang mga doktor del todo distrito na siyudad, manda kita ase un report, analysis of protect, detect, isolate, treat, and reintegrate program. Iakita rekomendagat sila pronto debe el kita tracing. No? Quiere decir, unfortunately, tiene un persona estaba na Indonesia, ya queda positibo, no? Bueno ya lang, el contact tracers di ato niya pwede kanila man identify and isolate se, pero ya perde gane el bongo donde hace con ele sipiat, ya se entra ki ilegalmente, no? Pati si mga compañero. So these are kita gaps that will be leading us na queda peligro. And then another thing also, a 19-year-old female that has disappeared after testing positive in the saliva test. Please do not be afraid to submit yourselves to kita be treated. The city government is not here to harm. The city government is here to ensure that others will not be kita contaminated, or others will not be. Mayor, just one bin importante kat asunto chenegat cosa que hace para mang-negate el cosa cuantos individual tamang kwento earlier ta envenena el cabeza de mga hinte que habla al gobierno lokal no hay nada el programa para na mga business. Mayor, officially the business sector has nominated Zamboanga City to be the most friendly city the business friendly competition. Yes. Allow me to thank the
industrial sector, the Chamber of Zamboanga. Thank you to Cholo and team for this Ablakita support this year. We have vied and we have qualified consistently. In fact, last year, we had to defend Zamboanga City. What we're really sending the message is that with the help of the Chamber, both the Zamboanga Chamber and the Filipino-Chinese Chamber, LDA mga sektor de negosos ay trabahagan kita mas. And Okay. thank you to all of you. We have to listen to their voices because they are the ones that provide the needed business, the needed income for families. And in whatever way possible, we will continue on with our partnership to make Zamboanga City business friendly, to give our residents an opportunity for employment, but also to benefit our young people from Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, and Zamboanga Peninsula, an opportunity to work in Zamboanga City and help their families. This is really one of the beautiful insights that I have. You stay in Zamboanga City and you're able to help our young people, our neighbors from Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, and Zamboanga Peninsula have an opportunity to help their families themselves. Okay. Mayor, does this nomination of the business chamber gives the impression kay indeed el programa del ciudad as far as business is concerned, aba, nuay kita problema. Contrary to what has been articulated by some individuals, ang mga nakaltabla sila, ay makalastima ko ng business na Zamboanga, nuay gayot ni buen programa. Is it safe to say like that, Mayor? That gives the impression? Well, I think that the support of the Zamboanga Chamber of Commerce is itself Ablakita as testament of what the local chamber thinks about the local government unit. And not only that, the city through the Department of Interior and local government has been recognized in terms of our local government unit in the region that has responded to Ablakita, our COVID pandemic. Again, we are not a perfect administration, but it is an administration that responds to the needs of the people. And this is something that we have to put forward so that el mga bibientes si aton tiene que se llaman oportunidad. So otra vez, el di aton agradecimiento kun Engineer J. Yap, daghang salamat kaayo sa imong pagtabang bisan sa Davao Sisterhood ug karon sa Sofil, and we pray na daghan ang atong mga workers sa mga industry sa kaning will be able to be vaccinated through the help of the city. And of course, con el Señor Cholo Soliven del Chamber of Commerce del Diato Ciudad para i-endorse ka natin as a business-friendly local government unit competition. El Diato Deseo también con Cholo y dis mga compañeros sa sektor de negosyo, sa industria, y también pesca, that God will magnanimously bless them as leaders of the business, chamber, industrial sector, and bless also the people that work with them so that hand in hand the families of Zamboanga City will be able to be productive, will be able to progress, and will also gain what we call the development despite of the pandemic. And this is a chance, an opportunity that we are looking in the new normal. Hindi man kita pwede abla, pinmi kita arriba, ay ginda kita siyempre abajo, pero preveni kita el desastro por medio del cooperación de todo. And with that, Mayor, dito yung mensahe, final message to the people before we say thank you to you. Yes. Otra vez, dear Al, Attorney Kian, Yes, ma'am. and Matt, Pay, todo di aton mga compañeros sa Dateline, Sir Eddie and Ma'am Lolit. Our deepest gratitude to God for this opportunity of public service. As Mayor of Zamboanga City, I am perpetually grateful for the 8 years that you have given me. I still have 11 months to finish this term that you have given me. I would want the total return of the internally displaced people of the 2013 siege to be done.
the Build Back Better Zamboanga 3-3R, Zamboanga Roadmap to Recovery and Rehabilitation to be realized. I would want that we are able to lower our cases of COVID and have 0 deaths in all of the population of Zamboanga. I would want that we continue on strengthening our peace and order program to intensify support from our military, police, and our barangays. I will be receiving the flag officer in command of the Philippine Navy, the highest ranking officer to be here in the city of Zamboanga in their turnover. I will also be meeting with other sectors also in terms of securing Zamboanga. And we would also want to ensure that the health, most importantly, not only for COVID, for TB, for dengue, and even the immunization of babies, and also the medicines through our Largo Vida program continues. Con el mga lolo, lola, abuelo y abuela, dali el di amon un poquito regalo para con aquellos 80 años, yung po mga 80 years old at 90 years old, at lalong-lalo na po yung ating mga 100 years old. Sa panahon lang po natin, sa local government na ibigay ito sa ating mga lolo at lola, at ating mga abuela, at kami po ay tuloy-tuloy po ang tulong at pagbibigay ng pag-aaruga, pagmamahal sa ating mga lolo at lola kasi po napakahalaga po sila sa mga buhay natin. Sila po nagtrabaho para magkaroon ng edukasyon ng kanilang mga anak na ngayon naman nag-aalaga sa kanila at pinapakita po ni Mayor Beng ng administration natin na we love you, we care for you, and we thank you. However, I would also like to take care of our children. Para kumigo, the children are the very important persons of this administration because one day, just like Jowo Jimenez, just like Pinpin Pareja, just like Meng Agan, they will be given an opportunity for greater service with the grace of God. So more opportunities and productivity and progress for everyone, especially those that feel discouraged, that feel depressed because of the pandemic. Please know that your local government is here. We care for you. We thank God and we love God. We love Zamboanga City and we love you. Muchas gracias. Y vaya con Dios otra vez. Curada, comida y la vida. Más que na tiempo de pandemia. Muchísimas gracias. Ese si Beng Climaco. Vaya con Dios a todos. Thank you, Dateline. Gracias. Muchísimas gracias, el nanado de atong syudad, el alcalde Maria Isabel Ben Climaco Salazar. Bien claro el mga mensaje del alcalde. Claro. Okay. Manado kat reaction mientras tamang kwento el alcalde, si donde lang el Sí. Gracias. Bien manado kayo tel interpretasyon, no? Tiene que tabla. Okay, bien claro ya el pregunta dito yo bien claro ya que el contestasyon del alcalde. Na pregunta dito yo in whose hands that you want to leave the city. Na I don't know, no puede kita si bita attorney dila si interpretasyon habla na the mayor spoken last February, Sir Al. There is no need to ask again. And yet, in the order of names that the mayor mentioned, the name of Congressman Joe Jimenez is always at first. No. It was here in Dateline Teleradyo na deklarado ng alcalde que con el datong kongresista del Distrito 1, Jowo Ledesma Jimenez, con él ya endorsa. Así más claro. That was in an interview. Of course. And that we had that on we have that on file. And indeed, kung datong kongresista Jowo Ledesma Jimenez, amole endorsa para queda el next alcalde del ciudad. Because pati uno pa tamen, no? Jowo es la quality del costumbre del alcalde. Ansi na lang di simple kita habla. Yes. Para no hay quien sintiduele. Pati that was very clear. Hindi na nisita malinterpret when we asked that question aquí in the interview when we had Mayor Beng of sometime February, and she made it very clear
that indeed it was it is Congressman Jawo Ledesma Jimenez who will be her chosen successor. Okay, attorney, dire-diretso kita, no? Siendo día también del para manghunto kita con el Samselco, no? On standby si director, el spokesman del Samselco, director attorney Carl Rubio. Buenos días contigo, director. Good morning, Sir Al. Good morning. With me is attorney Gian. Yes, Hi, buenas. attorney Gian. Buenos días contigo. Alright. Nakita po naman hunto last week kay Sabio, busy el spokesman, pati director del Samselco. Alright, yes. We also became involved, just like the city government. Kaya tamang kita involved na visit the Mayor Sara Duterte. Sí. Mukhang medyo yan ipit-ipit un poco el tempo, no? Pero nonetheless, para pwede dali update ko na dito mga members, consumers. Alright. Antes, I hope you wouldn't mind, Director, no? This is unexpected yung question, but I hope you wouldn't mind. Since, I think, correct me if I'm wrong, you're an official of the Chamber of Business Chamber, Director? Yes, I am the Executive Vice President of the Zamboanga Chamber of Commerce. Alright, I just would like to be clarified. Just about nomination for the most friendly business LGU. Business friendly local government. What does this mean, Director Carl? Sabi to yaman discuss kami sa among the members of the board. Okay. And we have come to the conclusion na we would like to nominate the city government for award for most business friendly. Okay. Because sabi to di aton sistema aki na Zamboanga, hindi man kita kuno sa padela perfecto. Pero tamira kita di aton sistema ita kumpara kita kuno sa otro mga lugar, pwede man kita mirat sa diferensya. Okay. Especialmente we were able to note the improvements in our business climate compared to previous years, no? Sabi to steadily improve man gayud di aton na business climate na Zamboanga City. So SL DCD kami na man-nominate kami kun el Zamboanga City government para kun sa competition on most business friendly. Does this give the impression at the same time, Director, kahit hindi deberasan el cuantos mga palabra, del cuantos mga individual, kay tabla ay el gobyerno lokal no hay get service si question de business, ayuda the business sa Zamboanga, tormento el business sa Zamboanga. Does this negate, como tabla yo, Director, kung sa mga palabra kita uwi kita? Sabi to, there is no shortage of criticism to local government units anywhere you go. Yes. Mas kinonde po sa kritisismo. Correct. And even here in Zamboanga City, sabi natin sa local government unit, that we are constantly asking for improvements towards the ease of doing business. Ang sinamang gayot sa kay, this is our advocacy and we see areas where we can improve. Now, having said that, looking at the improvements that were made also following the suggestions, the requests made by the Chamber of Commerce and other business organizations here in Zamboanga City, I can tell you na grande taming gayot kita improvement. But this does not mean we will stop there. What it only means is that in our evaluation, dali man kanaton LGU todo, well hindi man tamen todo, pero most of what we requested para as improve the aton ease of doing business. So we also have to give credit where credit is due. Give recognition where recognition is due. And the truth of the matter is that our LGU deserves credit and recognition for the improvements that have been made. Si ako to antes, there was a time na kinagayot din dagayot al processing del aton business permit. But that is no longer the case now. Si ako datamento during the pandemic, mucho mga tax breaks sa dali kanaton city. One of those is yaman increase di aton
discount on real property tax to 20% si pagatu temprano. Alright. No? And then sa napamanggayat kita, kasi gimangat kita ko na sa discount 10% si man early payment to, si man prepayment to, siya na to 20% discount. So, these are improvements following the suggestions made by the Chamber of Commerce and the other business groups, no, like the Employers Confederation of the Philippines, where I am also the vice chair, at the Aldeaton Industrial Group, where we are also in the board. So, we have to give recognition to all of these improvements that are made by our LGU, and that is why we felt that they deserve also to be nominated. Kasi kumpara tamin kita na otro mga syudad aki na diaton na pais, siguro hindi naman tamin gen lehos LD aton na syudad. Tiyan kita mga kritisismo, tiyan kita mga tapidi additional improvements, pero we have come a long way. And I think EO personally, I believe that deserves some recognition. And fortunately for us, the board, it's a collegiate body. I'm not alone there. It's a 15-man board na chamber, no? And the members of the board agree that this deserves our nomination. Does that go with the impression also, Director, no? Well, as far as the chamber is concerned, contento el programa del gobierno local si question ng mga business, Director. As far as the chamber is concerned, we recognize the fact that many of our suggestions were incorporated into the different programs and processes of the city government. Sa Acordamento, we are the only local government unit that gave a subsidy for electric consumers and water consumers. So, these gestures, they go a long way towards appeasing the business community. And the support of the local government unit headed by our mayor towards really reaching out to the business community. So, that deserves recognition also. Okay, anda kita na samsel ko, attorney. Yes, kita di atod mga operasyon dakal di direktor, tiyan kita mga yase kosa talamas mga tantrim kita Cornel di aton mga pono kay tatupah na di aton mga linya itambien tiyan mga rehabilitation de mga kwanto post de kanato na kinasyudad. Attorney sabi to, we are really intensifying our right-of-way clearing because we are trying to address this issue of weather affecting our lines and our service, no? Tapikura kami kung nasa man eliminate akal si taman-ulan pati tamambiento apaga el kuryente. So if you notice akal on the mga pag-apaga tausa kita kung nasa as a feedback mechanism and tabus ka kita on the part sa taman post so that we can remedy the situation. And that is why you have road right-of-way clearings and massive mga improvements being made in these areas, no? Especially feeders like in Mercedes, in Talarian, and in Pasonangka. Kay Aliman Resyo Tapaga. So, kaprikura kita kung nasa man-address so that we can remove these outages every time the weather becomes a little bit adverse. Hopefully, by siguro in 2 months' time, kabakita ko na sa trabaho and then bira tamin kita otra vez, no? Kay sabi to elpo, no? Porta to kunese after 2 or 3 months in to kunese bira talia tamen sa ulit bira tamen sa otra vez, no? Alright, so, we really are continuing sa Diaton Drive. Director, for those yung mga ansina grande pono and that taapekta na linya, pakilabay proseso, all they have to do is inform Samselco and Samselco will be there. See, they just have to report to us. Okay. And we will go and cut it, trim it for free for them, no? Sometimes napidigan nila sila, si pwede, kurtaya lang natal dila po, no? We accommodate that. And we give this service to our members, consumers, for free. Kahit siya naman kita sa todo mga ekipahe, we have boom trucks that can handle that and a crew that is really trained to do that, no? To do it quickly and safely.
Pabor daw Pwede eduka. kita siya man-accommodate. Pabor daw eduka ka namon na Director. How risky if we will not do something kunin sa mga pono, Yes. grad alto, kay baho, talita, pekta, kunel mga linya. How risky is that, Director? Please educate our viewers. Actually, Sir Al, they pose several dangers, no? First of all, este mga pono that are in contact with the lines, si nota ustedes, taman sparks Okay. si tatupa sa mga ohas, mga branches na linya. Ese mga sparks, si Kai ese abajo, that can cause fires, no? Especially si El Posa abajo de Suyo is built Ayun. of light material. So, pwede sa man cause kema. The second is if el grounding de Suyo is so severe, like for example, yung pilit gayot na branch, no? Posible ribenta el wire. And because live wires that is a hazard kung ang mga hente tapasa abajo. Okay. Posible makuryente, no? And third, tamang cause gayot ese outage. Yes. I asked... This is really one Okay. of the causes of outages. Kaya kita sa mga protection devices, no? Once man sense sa mga protection devices di ato na chene on the party ang ground, taman trips Okay. So, one cause sa tripping, and then sinusabi kita on the party sa exactly aman cause, tatarda si kami sa inkontra. Okay. El cause, Yes. Senebes, taman declare lang, kay transient fault lang. But in reality, Michael, sila pwede inkontra, kosa kailaman cause el tripping. Most likely, el branch na yan come into contact, cuando anda sila, hindi naman in contact, may sila pwede mira. Kay, maybe, a mineral viento, hindi na tanto tupan na linya. So, kabay repeated So, every time, tupaya tamin kalole, man-blackout yata may otra be. Ayun. Kabay, hindi ka sila tayo pwede inkontra, kay Michael report. So, this is causing a lot of inconvenience. Yes. And for some cell phone also, this also increases our system's loss. Ayun. Because LDATO nomination of power is being done on an hourly basis. So, igual ba sa na grocery, si kada tunoy stock na shelf, dito yung stock, talya na bodega, lost sales opportunity akel. Hindi ba? Nanto na for some cell ko, once man blackout, may kami pwede bende kung ng kuryente. Kaya hindi naman ito tausap. Kaya pa naman dito yung kuryente. Pero, el comprado del kuryente, may kami pwede man adjust. Every hour ito man adjust. So, akel, perdido akel. Yes. That is systems loss for us. Okay. That is why we are really doing our very, very best to avoid outages because this really contributes to the loss of revenue of the cooperative. I asked that, Director, el dangers sa Tamampos, sa mga alto-alto pono, kay Chenebaho na linya. I needed to ask that el dangers DS because tamirayo, Tiyan mga member consumers, Director, doon may makiber, maskin tamire sila, di la pono, talyaya abaho, doon may kiber, they do not report. Kaya, doon asip, bahala ya, doon may makiber, Director. Si, debe gayot kita man, paano, we really have to report these things because in the first place, there is a law which prohibits the ese mga tapone na abajo de linya or na cerca na linya, things that can obstruct the line. Sen kita anti-obstruction of power lines law. I forgot now po sa RA number. But this is something which is supposed to be implemented by NGCP, LGUs, and of course the local cooperatives, no? But unfortunately, bien baho el compliance de aton kung ese lay, no? Kasi kita anti-obstruction of lines law. Okay. Oo, so supposed to be hindi sila po ni anything under the or near the lines that will obstruct the lines. Okay. Because this is really a cause for outages, not to mention the fact na dangerous para kanila. Okay. Sabi to, chene to po nuali, después talial dito yung mga anak. Mangga baka subi-subi na pono, kay tapurtayal mangga.
baka pwede pa mang kuryente. So, Ay, buyag. you know, buyag, no? Si. Buyag. But you know, ese ta sucede eh. Correct. This happens, no? And this happened several times already. So, tan ano kat kita? Tan adverti kat kita kung laldas ng mga members consumers, if they have trees that are hitting the line, please inform Samselco so that we can go and trim these trees for them. If not, totally cut the trees. Okay. Director, uno del subject tamen, no, del concern, yung prinsipyo na comparison, I don't know if capable Samselco or you're working on this, akal ba kita habla los demás na porque na otro nasyon hindi man ta susideste o akal ba director, no, the company sila tiene maintenance works pero tiene sila otro equipment para to ensure kay continuous electricity and even in communications mga telecommunications tiene ganit mga nations or countries sa man side sila, no, kitabla na they are undergoing maintenance works but hindi man daw ta-apekta. I don't know if capable El Samselco or you're working on this so that in the future, when you work on maintenance, hindi ba lesali apekto? There will be no interruption at all, Director. Is that possible? That is possible, Sir Al, no? That is technically possible. What you do, what needs to be done is to design the layout of our electric lines such that they are in a loop. Si man imagine to circle, no, redondo ele, loop ele. Siya to live on the man interrupt na medyo kaya ase pasok ng kuryente na otro law. So butahan lang ba? Okay. Pwede si Ansina, no? But unfortunately, many of our lines right now are designed razally. It goes one way and does not come back. But is that the subject? Okay. Sino ay sa loop. So si Kurta Tukunese na punta, entero kay on the part to ya kurta sa paraalya na punta de kurta ukel, no ikel power, no? Like for example, si El Pasunangka, dali yung tigo example. Okay. El Pasunangka, once man disconnect to kunese aki abajo, let's say taki pa lang to on the Palmeras. Okay. Man disconnect to kunese. Disconnected niya all the way pa arriba. At abong-abong niya Okay. So, kasi hindi sa tabira otra vez el daton linya. One way lang siya right now, no? We can design it in such a way na man-loop ese. Okay. But again, this will involve a lot of capital expenditure. Alright. Something which we have to balance with what we can collect from our members consumers, because all of these capital expenditures, of course, will be charged to our members consumers. So right now, what is limiting our movement is the fact that all of these things, they cost money. Yes. So amo say a limiting factor di aton, Sir Al, no? Sabi to, one of the biggest difference of the Philippines to other countries, even in Asia, is that in other countries, the cost of power is subsidized by the government. Okay. Aki ka natin na Pilipinas, true cost of power, taas kita pa sa todo para na di aton members consumers. Ayun. So, uno sa dal mga limiting factors di aton, no? So, kosa kita right now, taas sa Sir Al, sa prikura lang anay kita, man sectionalize lang. Meaning, akil, kunese largo linya, kurta-kurta to kunese into different sections para si taapaga, hindi el entero section hindi el entero linya taapaga. Akil on the section lang yan sa problema, alya lang kunele apaga. Pwede kita kung man isolate, connecta otra vez para na otro section para sila in the meantime sila kuryente while we are doing the repairs, no? But that is not very ideal. And ideal get Sir Al, asal tabla to. Kasi maintenance, dapat hindi ka tapagal entero linya. It may not be possible now because of financial constraints, kung tabla to, tamang explain to. But is this being considered in the future so that this can be realized, Director? Actually, right now, part get del aton capital expenditure, it sa mga loops, no?
Alright. Part kasi, kasi kita hinahinay, Sir Al. That's good. We're already doing that. Mga capital expenditure man implement kami in the next 2 years, includes that already para to minimize outages. And of course, because you minimize outages, you minimize your system's loss. Kaya the key really to the survival of some cellco is to cut down on our system's loss. Kay alto kayo sa kanaton tamang cost, LD aton system's loss, no? So if we want the cooperative to survive, we really need to cut down on our system's loss. And one of the ways is, we minimize the number of outages. Okay. So, taas mga loops, design para man loop part gayon del plano di amon. Okay. We're going to really implement that. Of course, hindi lang pwede, because of geographic considerations, hindi pwede todo lugar, no? Si. Kasi nagayot mga lehos lugar, lehos sila on the party para man loop. But that is really part of what we are trying to do, especially here in the city center. Iamo si El Queja del mga member consumers right now as you speak. Yes. Ang sina el mga reaksyon. Iyo, member consumer, ang sinataming gachupere. Akin ba daw, attorney, director, no? Maskin ang sinatayin nila kaya ng mga telecommunications company, kay si Cheney Maintenance Work, hindi ba, there will never be an advisory like there will be interruption, no network, or there will be power interruption, water interruption. It goes for all for all utilities yan sina Sir Al. Yes. Ideally, todo utilities debe ang sina. Correct. El mga systems taman loop. So, igual na agua, dapat hindi one way pipe, dapat tabirali otra vez. Kaya para si Senator on the party kurta, kung sa tu para na otro law lang to bombear el agua. So, ang sina tamen al kuryente, Sir Al. And that is really part of what we are trying to implement in the next 2 years, no? As a atong capital expenditure. Kay kasi kita sa Ansina, especially aquí na city center. Okay. Lastly, Director, ¿qué tal el mga ladrón de kuryente na siyudad de Zamboanga? If you monitor our webpage and our Facebook page, we are posting there our anti-pilferage drive, no? And pwede kayo tumiralya that we are aggressive on this, no? In fact, right now, we are adding 15 more people just to pursue anti-pilferage campaign, no? Okay. So, special team sa taman organize kita, amo lang sa dila trabaho, man pursue anti-pilferage campaign. But what is different now is that we are adopting a hulog samselco approach. Okay. When we say hulog samselco approach, these are not just people who will just go there to cut the lines, no? What we are trying to do is we are trying to back up the cutting of lines with the entire manpower and resources of Samselco. So, hindi lang kuta el linya, sino, el di amon accounting, limpiatamento ng dila record, el di amon admin, man make sure kay siya kami programa alya, na hindi sa bira otra vez. So, it's a whole of Samselco approach now, no? Amo kita sa tapikura man implement so that these things can be resolved with finality. Hindi akel bira kay then kalas gayot na di amon resources, kalas na resources del diaton kooperatiba naman bira-bira kung ese problema, no? So we're trying to find ways and means na si man solve kita kung ese, more or less it remains solved. Okay. Hindi akel after a few months bira yatami kita otra vez back to zero yatamin. Okay. Kay generally ang sinal taman happen after kita man disconnect, after a few months talya yatamin otra vez. So we're trying to come up with a whole of Samselco approach, and we are requesting for the help of the LGU in this regard namin, which tayo naman tamin kanato ng LGU, para keda more or less permanent LD aton mga solusyon, no? Of course, you will never be able to totally eliminate pilferage. There will always be pilferage for as long as there are people. They always go hand in hand man, no, with the operations of the cooperative, but we are trying to reduce it to such a level that it becomes financially insignificant for the cooperative. Alright. Kay grande kita alita pwede. Yes. Roma 2, for example, na
ese na di aton Arena Blanco feeder. El systems loss ali taingkan sa more than 40%. No. Pero this year, more than 1 million kilowatt hours kita ta per day ali. Manadala drone ali attorney. Hindi lang tamen sa ablatula drone lang to. Mucho tamen mga technical problems. Kay LD aton systems loss is technical and non-technical. No? On the non-technical side is pilferage. So that is why it requires a whole of some self approach. Okay. We have to fix all the technical problems and at the same time combat. We really have to combat pilferage. Okay. Santa Catalina and Sinatamen more than 30% the aton systems loss. So these feeders are the ones that we are focusing on right now as a proof of concept. Santa Catalina. Kasi kami Santa Catalina. Pasunanca also has a very high systems loss. I think number 3 El Pasunanca in terms of systems loss. Aliera magtutok ka na yung See, that is what we are doing right now. For the last 3 months, ali kami taman tutok. Kaya el taman enjoying kita kung El Samselfo is we are trying to get them to focus on one specific feeder so that we can have a proof of concept of how to lower systems loss. And so far, medyo successful man el di aton effort the last 3 months. No? And what I mean, Director, uno konsehali, instead na mambisi po ni tarpulin, ayudan kung samsel ko, buska ko na sa mga ladron na list, man. Wala, pwede ka natin ayudan di aton mga amigo on the ground. Ay, sayang po nilang... really help us, Sene ba? Ano man yung sasabi? Sayang, kay po nilang tarpulin na li. Saya. Sene ba kalian sina? Anyway, lastly, Director, dito yung mensahe ko di ato mga member consumers before we say thank you to you. Two things, Sir Al, attorneys here, no? Again, we are requesting our members consumers to use our online payment options. Sene kita GCash, sene kita BankNet. Recently, aumenta kita PayMaya. They can also pay through their different banks like BDO and other banks no are already with us for payment options. So please take advantage of these online payment options so that you will not have to go to line up in physical payment option channels no. Especially Sir Al, medyo siya ni kita miedo por causa del diaton ese impending Delta variant, no? Medyo makamiedo ko na ese. In line with this, as part of our corporate social responsibility, Samselco is also opening a non-LGU vaccination center in our Samselco main office in Putik. This non-LGU led steady aton pero el support akidal LGU is sila kanaton dali el mga vaccines for free. Okay. So sabi to right now, taman vaccinate man kita A4 and most of the employees of Samselco except for those who have comorbidities are in the A4 category, akal mga in the essential sector. After we vaccinate our own employees, which will only take maybe 3 or 4 days, kay we only have more than 300 employees man, and we can vaccinate more than 100 a day. We will open this already to the community and we will continue operating this for as long as vaccines are available from the local government unit. Okay. So this is in partnership with the local government unit and some other agencies like DOLE who are providing us with the manpower to do the vaccinations. No, the place, the venue, and the logistics will be provided by Samselco as part of our corporate social responsibility. So diaton mga bibiyentes, diaton members, consumers, especially most especially gayo those who are living near our Putik substation, please have yourself listed with the either with your barangay or the city health office. Chene kita master list and provide no kapag tamen na yata kung nasa man register online so that you can be queued for vaccination at the Samselco vaccination site. The best protection that we can get for us and for our families is to be vaccinated. Especialmente those who are working and are going outside to work for their families. Debigay kita man naman vaccinate. Yes. And numaya kita eskuwi. Magkong sa ali vaccine sen mandaya man vaccinate. Numaya espera pagayo takil este chene pag preferred no espera yo kaya
Aquel gatyo kere brand, na numayaan sina. Si. O sa vaccine available, dali ka nato ng aton gobyerno lokal, libre lang manese, mandayaman vaccine because that will already provide some level of protection. Kasi vaccination tayo, attorney, kumo contribution siya di aton in the fight of our government against COVID. See, so this is also our corporate social responsibility to make sure that we are helping our community fight against COVID. Because sabi to, like I mentioned here before, no, this fight against COVID is very, very personal to us. Kasi kami mga empleyado kada affected. LD Amon mismo general manager, some of our employees. In fact, we have one employee who perished because of this virus, no. So this is a very personal fight. Hindi na something that remote that happens only to other people. It's happening to us. So everybody should cooperate to make sure that we will successfully combat this. Director, uno. Ali ba daw na San Roque, tiene también problema ali na pilpirage? Kasi tiene daw, pwede daw mantap el Samselco, kung si konsehal, imbes mag-akusa ablo daw el Samselco, konsehal. Ito, ayun na lang to kanamon bus kakio, kense kang engage sa mga pilpirage. Kay antes barangay kapitan to, para konsehal, numaya tumang kwento. Director, muchísimas gracias na siyempre dali to kanamon kita programa. Muchísimas gracias, Sir Al and Attorney Gian. Gracias con ustedes. Sani cuidado. Alright, tú también, Cherry cuidado, keep safe. Muchísimas gracias, Attorney Carl Rubio, uno del mga direktor del Samselco, at the same time spokesman, Attorney. Yes, okay, klaro. Mantap daw. Mantap, kung sa mga itong mga viewers kayo, mantap ko na si Konsehal, El Samselco. Viewer kayo, El Samselco, andal niya ko na si Konsehal de San Roque. Abla, Konsehal, naman ito, alborota ali, total, naman ito base, naman ito ebidensya, akusa. Binito, ayude lang ito ka namon, akiobus ka kita ko ng mga can engage na pilpirage sa kinadito barangay. May question dahil diaton mo, era daw kel, takyo, tabi diaton texter, era hindi daw man trim kung mga puno, sinukurta ya. Kaya si man trim, Crisio Traves, black out tamen. Anyway, Attorney, yes. Bonito kel manada kat el kuan akio, manada kat el yasali intrigaw. Kun el hindi man abla intrigaw, sino kamba manada pregunta pregunta alya. Sino ba daw talaga na nisita pa ba kita si Ripiti? Del February, the mayor officially in Dateline Teleradyo has endorsed el Congresista del Masa. And not only here, it's all over social media tamen, wherein yes, endorsement ng ating alcalde for Congressman Joel Desmaines. There's no more question about it, no? That has been resolved. Si Mira tamin to, na-order ng mga nombre tamin siya na, talagang pinmiya. Una agad si Congressman Joel. Pero klaro Kelly, bless alcalde public kay si Congressman Joel, el chosen successor di suyo para mag-succeed dali na City Hall. There is no question about it, there is no doubt, mga bisinos. So there is no intrigue at all. Bani kita tamira ka natin si happy birthday daw kun Michael Adion. Que ta celebra di suyo ika-28 anyo este dia. I happy birthday tamen con Kagawad Abeng Aldenese, Alina Camino Nuevo. Happy birthday el mensaje sa likon Junit Johnson. Para con mga pamilyares, conocido di Kagawad Abeng Aldenese. Favor sali, informaw. Kay birthday di suyo este dia. Kagawad Abeng Aldenese, happy birthday. Ay naman mga bisinos, kaya pa man kami continua manghunto con vosotros y continua discutir otro asunto, pero el hora no está permitida, don't you worry. Manghunto kita otra vez mañana, principiando a las 6 hasta a las 8 y siempre el programa
hindi ta descansa este aga because luego tarde ay bira otra vez, attorney. Yes, luego tarde mag-join na afternoon edition del Dateline Teleradyo junto con Ronnie Liado, Albert Luna y también si Noning Antonio. También di kita las gracias con aton mga bibientes por ustedes atención. Principiando din antes a las 6 hasta este mga ora. Ojalá ya sa luces aclaraw na mga issues ya diskuti kami. Ese si Attorney Gianpaolo Enriquez, como siempre, peer me, I love God and I love Zamboanga City. Este también de ustedes simple servidor Al-Habshi. Simple servidor Al-Habshi, pero hindi muchísimas gracias por parte del entero crew and staff of GBPI TV11 and the management, Mr. and Mrs. Eddie and Lolita Chua. Magsukul, dagang salamat, maraming salamat, thank you, muchísimas gracias desde corazón de Amon for watching today. Dateline Teleradyo. When it comes to ice cream, you can count on everyone to be in the mode. Munchkins a la mode.